ஓகே. சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு சாப்பிட்டு வந்துட்டோம்னா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக எண்டிங் பண்ணலாம். ஜட்ஜ்மெண்ட். ஹாய் ஹலோ வெல்கம், இது உங்கள் ஸ்ரீ நார்கோ. இன்னைக்கு நாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேமோட எண்டிங் பகுதியை தான் பண்ண போகிறோம். இன்னும் நான் பார்த்த வரைக்கும் 2 hours தான் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 hours கவர் பண்ண பார்க்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இந்த வாக் த்ரூ பண்ணுறான், அவனோட ஸ்பீட் அளவுக்கு நம்மளால பண்ண முடியாது. என்ன நம்ம சாதாரண கை தானே. ஆஹா, இவனுங்க வேற பல பிட்டுக்கானுங்களே. இவனை விட்டான் ஓடிடுவான், நைஸாக ஓடிடுவான். அவங்க பார்த்தாலே அடிப்பானுங்க அப்படின்னு தோணுது. நான் குரு சந்து முட்டு சந்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்யா. அப்படியே போயிட்டே இருப்போம். சுக்குடு நடுவில் இந்த ரோட்டில் பேசியிருக்கேன். போங்களா. ஆமாம், ஹெட் டு டெண்டர். ஆமாம், இதுக்கு ஆக்சுவலாக மறந்து போச்சு. இவ கூப்பிட்டா மஃபியூ வந்துட்டு ஏதோ சண்டை போடுறதுக்கு ஏதோ வம்பளுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான், வா வந்து இது பண்ணி விடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். கூப்பிட்டா டெண்டர்னா பார் இடம் தான். இங்கே தானே இருக்கா, எதுக்கு கூப்பிட்றான்? ஏதோ பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டா. ஆமா ஆமா, ஏதோ பின்தொடர்ந்துக்கிட்டு இருந்தானுங்க நிறைய பேர், அது மாதிரி சொன்னான். கைட்டோ பின்னால தான் இருந்தா. மூஞ்சி மகரில் பேத்து விட்டேன். இவன் குறைவா, அவன் தான் பேத்து விட்டான் பயங்கரமா. Yes, specifically about how he acted tonight. It's hard to imagine the Morita I know doing that. It's almost like he's a different person. Almost like he cared more about politics than the law. Not surprising. He's right in the middle of this 89 mess. Thing is, Morita is the reason I decided to become a prosecutor. Sorry. When my mother was killed in a hit and run, he was there to give me courage, show me a way forward. இப்போ மொரிட்டாங்கிறவங்க நல்லவனா தான் இருப்பான் போலே. மொரிட்டா வாஸ் மஃபியோஸ் ஃபர்ஸ்ட் லவ். ஆமாம், ஆக்சுவலாக மஃபியோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் வேறு. அவன் மொரிட்டாங்கிறவன் மொட்டை போட்டு ஒருத்தன் வந்தான்ல, அவன் தான் மொட்டை போட்டு வந்தானா? அவனா? அவன் இல்லை நினைக்கிறேன். அவனோட சீஃப் ப்ராசிக்யூட்டர் அவன் தான். அவனா எனக்கு வரல, மறந்து போச்சுங்க, பேரே மறந்து போச்சு. இந்த பேர் தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. மெயின் கேரக்டர் சொல்ற ஞாபகம் இருக்கு. What happened? Hold on. I'm not entirely sure my theory is correct. It wouldn't be fair if I misrepresented the facts. However, I just spoke to a former police detective who handled that case. I'm about to get the case file from him. Where? We're meeting at the children's park. But it felt like I was being followed, so I didn't want to go alone. So, that's our job here? We're your bodyguards? Yes, at least that was the plan. But seeing what already happened to you... You think a couple of scratches are gonna slow me down? We'll do it. Right, Doc? கைட்டோ அடிச்சு மூஞ்சிய பேத்து விட்டுருக்காங்க. Case file. What do you say to that? Of course. It's a deal then. We'll be your escorts. Oof, that's cold. Extorting the poor girl? Guess chivalry's dead, Mafia-chan. எஸ்கேட் மஃபியூ வெளியிலையா? ஓகே, உள்ளேயா? வா வந்து தொலை. Are you ready? ரெடி தான் வா வா. Yeah, let's do it. Thank you. இது பெரிய இடமா, பெரிய மிஷனா இருக்குமோ? என்ன ரெடின்னுலாம் கேட்குறானுங்க. நான் ரெடின்னு சொன்னாலே, இந்த மாதிரி ரெடி விஷயம் கொடுக்கறதுனாலே, நீ தயாராக இருக்கியா போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தாலே பெரிய மிஷனாக தான் இருக்கும். அப்படியே தான் இருக்கும். Do you see anyone? யாருமே எனக்கு தெரியல. ஸ்ட்ரீட் எவர் காக்கா கூட இல்லை, காலியாக இருக்கு. வந்துட்டாங்கடா. இங்கேருந்து வரானுங்களோ. Looks like they want to fight too. Yep, those aren't let's chat over some coffee faces.
So what? Are they gonna follow us the whole way like that? பார்த்தா குப்பை பொறுக்கிறவனுங்களா இருப்பானுங்களாமா. What should we do? You back off a bit. We'll take care of them. கைட்டோ அண்ட் யகாமி Kaito-san. செம. ஆக்சுவலா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஹீட் ஆக்ஷன் வந்து காம்பு சூப்பரா இருக்கும். போடு அப்படி மரண மசாலா இருக்கு. ஓகே, இவளையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். கிழிஞ்சது. ஆஹா, போடு. செமையா இருக்குல்ல ஃபைட்லாம். கோரியோகிராஃப் பயங்கரம் பண்ணியிருக்காங்க. Keep going. Hell yeah! What? No love for me, Mafia-chan? Hang in there too, Kaito-san. We're talking. All right. Mafia-chan. பரவாயில்ல, பூஸ்ட் மாதிரி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். Screw this up. During the battle, enemies will target Mafia. Okay, if Mafia else runs out, the game will end. Okay. Mafia will cheer Yagami on replenishing his health. Oh, nice. Okay. போடு. சோப்பா. ஆஹா, ஹீல் பண்ணி விட்டாயா அவ. அவ்வளோதானே? அங்கே போகணுமா? ஓகே, இந்த பக்கம். ஓகே ஓகே, கூட்டிகிட்டு வேற போகணும். ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம்தான். அப்போது ஆஹா, வந்துட்டானுடா. அவன் பைல்வன் மாதிரி இருக்கான்ல, அவன் ஆக்சுவலாக கேஹன் டிஃபால்ட் கேரக்டர் போல். கேஹன் கேங்கோட அந்த இது மாதிரியே இருக்கான் பார்க்க. கேஹன் கேங்கோட லீடர் ஒருத்தன் இருப்பான். அவன் பேர் தெரியல, கன்சாயின்னு நினைக்கிறேன். நல்லா சண்டைப்படுவான். அவன மாதிரி இருக்கான். அந்த Yakuza சீரிஸ்ல ஆக்சுவலாக நிறைய டிஃபால்ட் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அசட் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. போடு. வாமா சீக்கிரம் போலாம். தாங்கடா. என்னது இது புதுசா இருக்குது? புதுசுங்க, இது புதுசு ஆக்சுவலா. போடு, கிக்கு செமையா இருக்க. ஃபுல் ஹெல்த்தும் போயிடுச்சு. எங்க கைட்டோ காணோம்? கைட்டோ எங்க காணோம்? கைட்டோ வாடா சீக்கிரம் வா. இந்த ஃபிஸ்ட் தான் நான் செமையா இருக்கல. அப்படிங்கிறது அந்த புருஸ்லி எல்லாம் பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி இருக்கு. ஹெல்த் பார் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசு. ஸ்க்ரீன்ல பாதிக்கு மேல போயிருச்சு. போடு. ஐயோ வா, பயங்கரமா இருக்கு. ஹேய், ப்ரூஸ்லியோடது. ப்ரூஸ்லி எடுத்துக்கலாம். எங்கது ப்ரூஸ்லி? இது எடுத்துக்கலாம். குச்கா செமையா இருக்குல்ல. ஓடு. நுஞ்சக்கு. இன்னொன்னு எடுத்துட்டு வரேன். இன்னொன்னு இல்லையா?
ஓடு. வேற லெவல். நெக்ஸ்ட் போவோம். செமையா இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்பதான் ஹிட் ஆக்ஷன்லாம் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. அப்படியே டிடிடி ஆண்டா எல்லாம் மண்டையை உடஞ்சிருக்கும். ஓடு. இங்க அவன் யார் அவன்? ஓடு. ஆக்சுவலா மஃபியூ வந்துட்டு நமக்கு செரிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ அதனால ஜாலியாக விளாண்டுருக்கலாம். நம்ம ஏன்னா ஹெல்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பெருசாக வரி பண்ண தேவையில்ல. ஆஹா நிறைய பேர் சூழ்ந்துட்டாங்கயா. போடு. வர்ற மாதிரி செம்மையா இருக்கு இந்த டியோ. போடே. சுத்தி 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 அடிப்போம்ல. சாவு சாவுங்கடா எல்லாரும். முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் வந்தாச்சு. He should already be here. You said he's an ex-detective, right? Yes. Let's roll. நெக்ஸ்ட் டிடெக்டிவ் யார் இவன்? யாருன்னு தெரியல. இந்த இவன் தான் நினைக்கிறேன். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி பார்த்தா தெரியுது பின்னால இருந்து பார்க்க. நருட்டோ மாதிரி இருக்கானே. உசாம் என்ன பேருன்னு சொன்னீங்க? உசாமியா? உசாம். ஹே டிடெக்டிவ். அதான் ஆமாம்மா. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. ஞாபகம் இருக்கு பட் ஆனால் எங்கேன்னு தெரியல எனக்கு. ஏதோ ஒரு லைவ்ல தான் வந்தான். ஏதாச்சும் ரீகேப் போடுங்கடா. அதுதான்டா தெரியும். Why'd you bring these chowderheads along? Well, Yagami-kun, he's sort of my boyfriend. Hey, boyfriend. Jolly. Why are you blushing? It's comedy hour over here. So, ஃப்ரெண்டாக இருந்து ஃப்ரெண்ட் ஜோனில் இருந்து பாய் ஃப்ரெண்டாக ப்ரொமோட் செய்து விட்டோம். ப்ரொமோட் ஆகிவிட்டோம் மஃபியோட பாய் ஃப்ரெண்டாக. But why? A caretaker murder. Brother murder his own mother. Okay, முருட்டோட தம்பியா? Afflicted with a severe case of Alzheimer's. And they were taking care of her. Yeah. It's hard to say what a dementia patient will do if you take your eye off them even for a second. She apparently used to leave the stove on after she cooked or wander out in the middle of the night. None of the homes had any openings for her either. Ultimately, Morita's brother took care of their mom by himself. Seems he put the burden entirely on his own back. He quit his job and moved in with their mother. All to ensure Morita was free to do his duty as chief prosecutor. He barely took breaks, barely slept, for 7 whole years before the incident. All he got from his mother in return was abuse. Verbal. Oh, physical and verbal. The hell'd she do that for? It's a side effect of dementia, though not all patients exhibit it. Some cases can be suppressed, but it doesn't always work out. At the time of the incident,
Morita's brother was in the midst of a serious mental breakdown. I had to guess, he'd probably been about to break for months. And the result was him murdering his own mother. Whatever became of him after all that? Well, not long afterward, he tried to hang himself and failed. Oh, So they தூக்கு suspended மாட்டிட்டு his செத்துருப்பான் sentence போல. until he was more stable. And where is he now? It says here he died a year later. By his By own his hand. own hand. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால தானா? ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம். ஓகே, அவங்க அம்மா கொன்னதுக்கு அப்புறமா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனும் இறந்துட்டான். After everything his brother did, Morita was removed from the spotlight for a while. But it seems that's all in the past now. Everyone recognizes him as an unquestionable leader on the force. So then, Morita blames Alzheimer's for all the suffering his family faced. Most likely. பாவம், ஆக்சுவலா அவனும் The tragedy அவன் could நிறைய have been நிறைய prevented if ட்ராஜடியில only தான். it existed at the time. And once it does, who knows how many situations just like it could be avoided. With a tragedy like that, no wonder he's defending it. கரெக்ட் இருக்கலாம். Sure as hell not in it for the அவன் cash. இப்போ ஆக்சுவலா புரியுது. அவனு கிட்டத்தட்ட நல்லவன் தான் வச்சுக்கோங்களேன். Guy's just doing what he thinks needs to be done. I suppose I can understand that. Huh? You can? Huh? You think that excuses everything that monster has done? He framed Ayabe, turned a blind eye to Emi-chan's murder, left Okubo-kun out in the cold. All because this fucking drug needs to get fast-tracked? How can you begin to think that's right? How? If Morita can decide what needs to be done, then so can we. கரெக்ட், நம்மளும் தான் அப்படி I'm gonna பண்ணோம். protect every last person they've trampled. I'm gonna get revenge for Emi-chan. Interesting. What is? Oh, it's just, really obvious he used to be a lawyer. Used to? I've still got my badge. Yeah, that's right. ஆமா, ஏன்னா 3 வருஷத்துக்கு மேல விட்டுட்டாரு, வேலையை விட்டாரு. பட் ஆனா Lose more than you win. ஸ்டில் கிராஜுவேட் லாயர் தானே அவரு. Yagami-kun, I think it'd be best if you hold on to these files. எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால விட்டு போன கேஸை வந்துட்டு இப்ப திரும்ப எடுத்து நடத்துவாருன்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப லாயரா நடத்துவாரு. Make sure she ஏன்னா doesn't sick. லாயரேவே இந்த மாதிரி நான் இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போனார்ல. இப்ப வந்துட்டு திரும்பவும் இப்ப கேஸே நடத்தினது இல்லை வரைக்கும். ஸோ இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி எண்டிங் அப்போ ஃபுல் கேஸே நடத்துவாருன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும். நல்ல கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் நான் யோசிச்சிருக்கேன். Since we're close, இதோட பெட்டர் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. drop in on Saori? பார்ப்போம். Oh, ஆக்சுவலா எப்படின்னு தெரியல. What's up? Oh, no reason. She just likes seeing the two of us together. What now? Whatever. I was gonna go fill her in on what happened tonight anyway. Why? Kido never would have ended up in Kamurocho if not for Saori. And her honey trap. A honey trap? You can't be serious. ஒழுங்கா பின்னால வரா. ஓகே, ஒழுங்கா பின்னால வரலா. இங்கதான் இருக்கா. டேய், என்னடா நடக்குதுங்க? Yagami-san, I didn't realize you'd be stopping by. Awfully suspicious. Just what were you two up to in here? Not much. Guess we should go then. Hey, how did everything go with Kido? Hold on. I want to know what you two were up to first. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ரெண்டு பேரும்? It's just Okay. This is all just a big misunderstanding. Or maybe not. Or maybe it is. maybe you'll get further next time. Is it just me or is Saori-san enjoying this? Oh, yeah. இவன் ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருப்பான் போல ஆக்சுவலா. I've heard. It's horrible what happened to Morita's mother. So the prosecution is all working to protect AD9. இவன் ஆக்சுவலா வெட்னஸ்டே கேரக்டர் மாதிரி The chief prosecutor. அப்படியே is மூஞ்சி very வச்சுட்டு இருப்பா, released. எக்ஸ்பிரஷனே காட்டாம. ஓகே, ஸ்லாப் ஆஃப்டர் ஆல்.
This is all my fault. I'm the one who told Morita that Yagami-kun would be there. If I had only gone to Izumida instead. Don't think like that. There's no knowing who's on what side. We can't trust anyone except ourselves. But... Can I say something real quick? சொல்றா. I'm not sure I'm the best person to be defending Ayabe. Not against an enemy this powerful. ஏன் அப்படி சொல்ற? What do you mean? Agreed. Hoshino-kun can't handle the pressure. It has to be you, Yagami-san. Oh, ha ha. Real funny. This isn't a joke. We're dead serious. ஹுஷினோனா யாரு எனக்கு தெரியலையே. ஓ இவன். ஆமா Please, ஹுஷினோகுன். Yagami-san. We're going up against the people who murdered Emi-san. Do it for her. For Okubo-san. நான் சொன்னேன்ல வாதாடுன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. இவர் 3 வருஷம் to show the world what you think is right. கரெக்ட். இவரை வாதாட சொல்றாங்க. கோர்ட்ல வந்து வாரது 3 வருஷம் ஆச்சு. எதனால எந்த கேஸ்னால தோத்து போய் ஒருத்தனை விட்டாரோ அவனாலேயே அந்த கேஸுக்காகவே திரும்பவும் வாதாட சொல்றாரு. எல்லாருமே உன்னாலதான் இந்த கேஸ் ஜெயிக்க முடியும், நாங்களாம் சொன்னா நல்லா இருக்காது, ஹேண்டில் ப்ரெஷர் நல்லா இருக்காது, நீதான் பண்ணணும் அப்படின்னு. கோர்ட் ரூம் ரிட்டர்ன். கெஸ் பண்ணது கரெக்டா தாங்க. இதாங்க கரெக்டான அந்த ஒரு இது கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட். கடைசி இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் கடைசியில லாயரா ஆகி ரிட்டர்ன் ஆவார்னு நினைக்கிறேன். Shall we? Can you stay with me until I find my taxi? உன் கூட நான் இருக்கணுமா? வா 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 வெளியில போலாம். பார்க்கலாம் முடியாதே, ஓடிவா என் கூட. கிளம்பு கிளம்பு கிளம்பு, காத்து வாட்டும். Thank you for helping me tonight, Yagami-kun. Huh? 1 second. யாரான்? It's Izumida. Now that I think about it, he left a message earlier too. Did you listen to it? Yes, he said he wanted to talk. It sounds like he's at Majore. Majore, huh? Guess he wanted coffee instead of booze. Okay. What should we do? You don't have to do anything. Go home where you're safe. Okay. Izumida might be on their side too. But இசுமிடாங்கறத எவன் தெரியல, எனக்கு ஞாபகமே இல்ல. ஓ மஃபியுக்கு பதிலா இவர் வராங்கடா. Really? I'll be okay. fine. All right. Stay safe out there. வந்துட்டானுடா. வா. Really guys? ஓ த்ரெட்ல இருக்கா? த்ரெட் லெவலு கவனிக்க மாட்டேன், இருங்க. ஆஹா கம்மியாக இருக்கே, இப்போ போனால் அடிச்சு போடுவானே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தடிமாட்டு பையன் அடிச்சு போடுவானே, போனா ஓடிடுவோம். ஓகே, நான் வேறு ஹீட் ஆக்ஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், இன்னும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. வா அடிக்கிற அடியில் தாடையில் எனக்கு இங்கே வைப்ரேஷன் பயங்கரமாக இருக்கு.
இப்படிக்கா ஓடிடுவோம். ஏன்னா அங்கே இவன் இருக்கான், தடிமாட்டு பையன் டிஃபால்ட் கேரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பான்னு சொன்னான்ல அவன். என்னடா வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, போங்கடா. எப்பா ஏய் இருறா இங்கே வா. ஒரு மிதி மிதி ஒரு த்ரோ தூக்கி போடுவோம். த்ரோ ஓடு. வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இந்த பக்கம் இந்த பக்கமா ஆக்சுவலாக இருங்க. நம்ம இது இந்த கடையில் வேற வாங்கணும் ஆக்சுவலாக நிறையா. அது வேற வாங்கிட்டு போகணும். இந்த பக்கம் ஏன்னா கடை என்னன்னு இடம் தெரியலையே. இதுதான் கேஃப் மிஜோரியா. ஓகே முருட்டோம். இதான் யாருக்கா? இல்லை இல்லை, என் பேர் இசுமிடா. ஆக்சுவலா இசுமிடா இந்த மொட்டத்தில் மஃபி தானே அனுப்பிச்சி விட்டா கண்ணா மொட்டம்டா. Yeah. Good. I sent Mafu home. I could go for a chat and a coffee, though. Sorry, not interested. What did you have to tell Mafuyu? It has nothing to do with you. Oh, then how about I guess? Huh? The reason you wanted to talk to her was... to tell her to obey Morito, or I confess. சரி ஓகே கன்ஃபர்ஷனே போடுவோம். சத்தியமாக தெரில. நான் வேற ஆக்சுவலாக வேற கன்ஃபர்ஸ் பண்ணேன்டா. லவ் பண்ணிட்டான். Now's no time for your jokes. No? Well, in that case... Yeah, tell her obey. அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தான் complain about work. That's not too far off. The boss got you down? Maybe a few choice words about what Morita did today? I see what you're getting at. அதான் உண்மையா? What happened with the chief prosecutor and that Ministry of Health bureaucrat? It wasn't normal. Okay. Not normal? That's a bit of an understatement. They want to protect 89 so bad, they ignored evidence of a murder under their noses. கரெக்டு தான். மர்டர் நடந்தது கூட அவனுங்க வந்துட்டு போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானுங்க. நான் தெரியல. Chief Prosecutor Morita is part of a conspiracy to push 89 through, no matter the cost. Do you have proof of that? டேய் அங்கதானடா பாத்தீங்க, இப்போ ப்ரூஃபான்னு கேக்குறா. This, I got it from Mafuyu. It's a case file detailing a domestic murder within Morita's family. Sound familiar? This is the first I'm hearing of it. I'll give it to you, if you have the strength to fight. Excuse me? What happens if you find out I'm telling the truth? How far will you go, Izumida? Would you be willing to bring your own boss to justice? Of course. Ask 100 prosecutors and they'd answer the same way. Maybe you're not as bad as I thought. This incident is what gave Morita motivation to support 89. That's how I see it, at least. Glad Izumida's loyalty lies with law. This is tragic. Yeah. His sick mom strangled to death by his own brother. Morita's doing what he thinks is right in all this. That's why he suppressed evidence earlier. Back at Shono's lab, I mean. The mole killed countless people there. It's only natural there'd be traces left behind. Our case would be practically bulletproof if we found them. It's just, I can't believe you would do this. நம்ப முடியலனாலும் நம்பிதான் ஆக வேண்டும். Believe he's wrapped up in this. Wouldn't you agree? Izumida.
I guess I can't deny that. Right? But if he really is trying to protect 89, how do we stop him? What can we even do? Well, I was planning to use Ayabe's trial to bring all the dark truths about 89 out into the light. That's why I chased Hamura down. Why I needed to find Shono's lab. But Ichinose and Morita crushed those leads before they really even took off. And you don't have the ammo to stop them. It hurts to hear the truth laid out like that. But it is a relief knowing you're not on their side, believe it or not. Not sure this is the time to be relieved. Yeah, I know. Still be something we can do before. Yeah. Hey, என்ன மாதிரியான விஷயம்? I was wondering, you think we could get Ichinose to testify? Get him called to the stand? Under what pretense? I don't know. Maybe to explain 89? It could be anything, really. You can't say no if the prosecution requests him, right? Then, what do we do once we have him there? We corner him eloquently. Shower him with questions until he gives up. Me and you both. Oh, wait, that's your big plan? Hey, desperate times call for desperate measures. We don't have a chance of winning if we're not willing to take some risks. ஆனா அந்த மொட்டை மட்டையை எப்படி திருந்தினான்னு தான் எனக்கு தெரியல. I'll let you know once I've made the arrangements. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மொட்டை மட்டை இந்த நம்ம கேஸ்லாம் கூட வாதாடினா அப்போ 3 வருஷத்துக்கு முன்னால கூட நம்ம எதிராக ப்ராசிக்யூட்டராக இருப்பான் ஆக்சுவலாக. அதாவது ப்ராசிக்யூட்டர்னா டிஃபெண்டர்னு சொல்லுவாங்க. டிஃபெண்டர் ப்ராசிக்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க. டிஃபெண்டர்னா நம்ம இப்போ ஒரு கேஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கவங்க மேலே டிஃபெண்ட் பண்ணுறவங்க தான் டிஃபெண்டரு. அதை வந்துட்டு எதிர்க்கிறவங்க தான் ப்ராசிக்யூட்டரு. இருங்க ஆக்சுவலாக இது நிறையா வாங்கணும் ஆக்சுவலாக எண்டிங்க்கு முன்னால். இல்லை எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல எனக்கு. இது வச்சு என்ன பண்ணுறது? இந்த கர்மாந்திரம் அந்த ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் வேற கடுப்பாக இருக்குது எனக்கு. ஏன்னு தெரில இப்படி பண்ணுறாங்க. நான் இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி நிறைய 300 ஜாய்ஸ்டிக் கூட அதோட நல்லா இருக்கும்டா. ஏன்டாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு விளையாடுறதுக்கே பிளே ஸ்டேஷன் வந்துட்டு ஜாய்ஸ்டிக் இப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி இப்போ ஹாய் ப்ரோ வன்மத்தை கக்க ஆரம்பிச்சு கரெக்டாக வரும்போதே வன்மத்தை கைக்கிட்டு இருக்கேன். ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக இருக்கு. நான் கூட இது வாங்கிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறேன். ஆனால் என்ன பிளே ஸ்டேஷனுக்காக அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். 18,000 இந்த ஜாய்ஸ்டிக் இருக்குல்ல புதுசா. கேடு வேலைக்கும் அப்படின்னு ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் கான்சர் அப்படின்ட்டு ஓபிஎஸ்ல பண்ணும்போது பாடணும். Before we get too far, Genda Sensei and Ayabe are both on board with Yagami-san. அந்த இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ப்ரோ? இந்த PS5ல ஜாய்ஸ்டிக் வந்திருக்கு. ப்ரோ இன்னைக்கு பண்ணலாமா? உங்களுக்கு பேசும்போது தான் ஞாபகம் வருது. இன்னைக்கு பண்ணலாமா? பிளாக் ஃபார் பிளட் எல்லாரும் ஓகேவா? கேக்குறீங்களா குரூப்ல? அப்படியே போட்டு விடுங்க. ஜாலியா ஜாலியா நீ பண்ணலாம். Why change it up now? Fair enough. Speaking of next steps, I'd like to try putting some pressure on Kido again. Maybe we could use the video Saori-san helped us get to force him into testifying for us. Okay. ஓ தமிழ் டாஸ்க்குமே வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏறும் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் அந்த வரேன். கிடோ ஆன ஒரு சைடு ஹி பி அ பவர்ஃபுல் விட்னஸ். ஓகே கிடோ வந்து நம்ம சைடா?
This doesn't have anything to do with the case. ஓகே வீடியோ காமிச்சு மிரட்டிடலாம் ஓகே சரி Matsugane family. சரி We can talk about it right after this, Yagami. Roger that. ஓகே சுகீரா நீ உன் பேர் என்னடா So you know, ஃபுகு டெரசாவா என்னமா வந்தது என் பேர் he still thinks Emi-chan's family hates him for what happened. அசல் ப்ரோ கிட்ட மட்டும் தான் கேட்கணும் அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க குரூப்லயே போடுங்க If that's okay. குரூப்ல போடுங்க Sure, I'm fine with it. குரூப்லயே பேசிக்கலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும்ல ஏன்னா ஒரு ரசல் ப்ரோ மட்டும் கூட்டு வரதுக்குள்ளார ஒருத்தங்களையும் அசம்பிள் பண்றதுக்குள்ளார போதும் ஆயிருது ஐயா நீ எரிச்சலாவது ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் You want to go see Okubo, Yagami-san? ஆமாடாடி Yeah. I wish you could come too, but சக்தி தலையா நீ வந்துடாத தயவு செஞ்சு மண்டையை வச்சுக்கிட்டு வந்துடுறோம் நான் எல்லாம் துரத்தும்டா It is how it is. மண்டையை பார்த்தாலே உனக்கு புரியல சூஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பா என்ன சூஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்னு என்ன வெளியில போங்கிறானுங்களா புரியல I'd எல்லாரும் like எப்படி to talk to பேசணுமா Kido if possible. He'd make a valuable witness in Ayabe's trial. we've got some dirt on him too. Yeah, thanks to Saori-san's little adventure. He won't be able to turn us away once we remind him of that. ஆடே இவன் சும்மா இவ்வளோ கடுப்பா இருக்குது You said something's going down with the Matsugane family? ஆமா நீ ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்த என்னது It's all pretty much gone to shit. After the patriarch died, everyone just kind of went their separate ways. Especially the younger guys. Is anyone trying to hold the family together? Guy named Kengo, yeah. கெங்கோ You beat the stuffing out of him once or twice, remember? He was one of Captain Hamura's golden boys. சத்தியமா தெரியல ஆமா ஆமா அவன் குண்டா பெருசா இருப்பானே அவனா You'll see when we get there. ஓகே ஓகே புரிஞ்சுது Tag along? சரி வா இவங்கிட்டே பேசுவோம் You want to check on the family with me? வா 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 போலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா போலாம் Sure. Let's போயிட்டு do வரண்டா it. கைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவன் கூட ஓ எல்லாத்துலேயுமே சூஸ் பண்ணுமா ஓகே வரிசையாக சூஸ் பண்ணும் போல இந்த மெண்டலில் You இனிமே ready to கிட்ட see Okubo? கோபோ சரி வாங்க போயிட்டு வரோம் சிஓ கோபோ Yeah. It's time to clear the air. ஓகே ஓகே அடுத்தடுத்த ஸ்டோரி லைனை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் போல இருங்க என்ன இது திரும்ப காட்டுது இவங்கிட்ட என்ன காட்டுது திரும்பவும் என்னடா கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எனக்கு ஏ Yagami-san. Sure. Let's do it. இல்லை எனக்கு புரியல இல்லை சத்தியமாக எனக்கு புரியல இப்போ ஓகே வெளியில் போகணும் அதை ஏன்டா போட்டு தொலைங்கடா நீங்கள் எரிச்சலாக இருக்குது We'll need to take இப்படி a கொடுத்து taxi to வச்சிங்கன்னா the நான் என்னடா ATC, பண்ணுவேன் right? டாக்ஸி பிடிச்சி போகலண்டா வாடா என்னாலே வா டாக்ஸி பிடிச்சி போவோம் எந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தான் டாக்ஸி இருக்கும் ப்ரோ நொமாடிக் இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா அப்படின்னு போடுங்க இல்லைன்னா அப்படின்னு போடுங்க உங்கதான் ₹10 ஏடிடிசி போயிட்டு நம்ம கிட்டோ இல்லையா ஓகே இருக்கீங்களே இல்லைன்னு பட்டன் இல்லை இருக்கீங்களே I knew it would all work out. வேற ஏதாச்சும் கேம் விளாடலாம் அப்புறம் இந்த Seeing டிவிஷன் Kido அந்த without மாதிரி an கேமு appointment. That video has 2 some players கேம் ஏதாவது serious இருக்கா power. பிஎஸ்ல You can thank Sari-san for that. பச்சு ஃப்ரீயான டைம் விளாடலாம் நம்ம 2 பேர் மட்டும் கூட்ட சேர்த்துனா அசம்பிள் பண்றதுக்குள்ளார காய்ஸ் அசம்பிள் பண்றதுக்குள்ளார லேட் ஆயிருது Sorry to barge in. We know you're busy. Take a seat. அப்புறம் நான் சொல்றேன் பேக் ஃபார் பிளட்லாம் முடிச்சுட்டு இல்லைன்னா அவங்க வராத மாதிரி 2 players கேம் 2 பேர் மட்டும் விளாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது Well, let's get straight to the point. We'd like to call you to the stand as a witness in Ayabe's trial. That's not possible. ஏன் பண்ண Would this மாட்டீரு change your mind? You've made me a very happy man today. இந்த சட்டி தலையன் ஆக்சுவலாக Real fun now that the interview காஜி பிடிச்சவன் away. My little minx. அந்த வீடியோ வச்சு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் Wait, அந்த படத்தை ஸ்க்ரீன்ல போடுன்னு சொல்றானா What you say is unstoppable, and my testimony won't change that. ஏன்டா You're up against everyone who stands to gain from 89, including patients who it would save and their families.
தெரியல பாக்குறீங்க. ஓகே ப்ரோ, பார்த்துட்டு சும்மா போடுங்க, மெசேஜ் போடுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க வராத போறலாம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணலாம்ல, சும்மா நம்ம மட்டும் ஜாலியாக விளாண்டலாம். யாராச்சும் வர முடியலன்னா. You are aware of the consequences that would have, right? I'll become the laughing stock of the scientific world. My career will be over. But I'd rather that than make an enemy of Ichinose. I'm not ready to die just yet. Have you talked to Ichinose at all? Don't have any. Correct. யாரையே சார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. Correct. Of course. Losing my job. Resident Evil 6 than losing my life. Resident Evil 6னா என்ன சொல்றேன் இருங்க, அந்த We can protect you. ஒரு 5-6 விதமான கதைகள் இருக்குமே அதுவா? No matter what I say, you ஒவ்வொருத்தங்க விதமான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல டபுள் பிளேயரே வச்சு விளையாடுற மாதிரி கோஆப் 5-6 விதமான கதைகள் இருக்குமே. ஒவ்வொருத்தங்களோட ஜில்லு அப்படிங்கிற வேலண்டைனு, அந்த பேர் என்ன, அந்த சட்டிக்கலையன் ஒருத்தன் ஜப்பான் மண்டையன் அவன், ப்ளஸ் கூட ஒரு பொண்ணு, அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா 2 பேராக இருக்குமே. ஒரே கதை தான், பட் ஆனால் வேற ஒருத்தவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல போயிட்டே இருக்குமே. 5 விதமான திரும்ப ரீப்ளேபிலிட்டி இருக்குமே, அதானே ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்டோரி. கிறிஸ்லியான அந்த ஸ்டோரி அந்த மாதிரி தானே. கேம் வாங்கினீங்களா? கேம் பாஸ்ல இல்லையா ப்ரோ? PS Plusல இல்லையா ப்ரோ? Did you talk to Ichinose after Kuroiwa rescued you from the arcade? PS Plusல இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. PS Plus இருக்கிறதா சொல்லுங்க ப்ரோ. கேம் வாங்குறதுன்னா என்ன, தனியா PS Plusே இருக்குது, கேம் எதுக்கு வாங்கணும் தனியா? அதுவே போட்டு இருக்குல்ல தனியா இருக்கு. How can we change your mind? You're in the middle of this whole 89 mess. But you never actually killed anyone yourself. You might be able to argue for a lighter sentence. Absolutely not. You can't convince me to sign my own death warrant. Damn it. We're not getting anywhere. You shouldn't fight a battle you can't win. I would never have gotten where I am. ஆமா ப்ரோ, அப்படிதான் சொல்றேன். Bit of advice. கரெக்டா சொல்லி பாருங்களேன். ஒரு வருஷத்துக்கு கேம் பாஸ் போட்டுட்டு PS Plus போட்டுட்டு அதுல இருக்க கேம்ஸ் விளையாடாம தனியா வாங்கி வச்சுட்டு விளையாண்டா இது போட்ட காசு ஃபுல்லா வேஸ்ட் இல்ல. இதுல இருக்கிற கேம்ஸ்லாம் PS-ல எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் ரேட். அதிகம் 50 வருஷம் என்ன ப்ரோ, 50 வருஷம் ஃப்ரீ தானே, எப்போனாலும் விளாண்டுக்கலாம். அது அடிச்சு போடுறானுங்க ப்ரோ, என்னைய உள்ள போனா அடிச்சு போடுறானுங்க. நீங்க விளையாடவே தெரியல எனக்கு. நான் பிசில விளையாண்டுருக்கேன், லேப்டாப்ல இருக்கும்போது விளையாண்டுருக்கேன். உள்ள போனா அடி நடிக்கிறானுங்க. நான் 4 பேர்த்து தான் இது வரைக்கும் மொத்தமாவே அடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதாவது 4 பேர்னா எப்படின்னா, இப்ப 40 பேர்னா 36ஆவதா இறந்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். என் டாப் மூஸ் ஸ்கோரே அவ்வளவுதான். You can't say that if you don't try. Come on, Yagami-san. I said we're not doing it. Please, just give it a shot. If the video doesn't work, then we'll find some other way to... There's no point. No point? ஆனா PS-ல நான் விளையாடல இன்ன வரைக்கும் 50 வருஷம். அது எப்படி இருக்கும் விளையாண்டு பார்க்கணும். விளையாண்டா கூப்பிடுறேன். ஆக்சுவலா பிங் தானே, பிங் பண்ணுவேன். நீங்களும் விளையாண்டுருப்பீங்களே, பார்ட்டியில் ஜாயின் பண்றேன். ஆனா லைவ் பண்ண மாட்டேன், சும்மா தான் விளையாடுவேன் தனியா. I thought I could help you. Having a falling out, are we? Shut up. எங்கப்பா உஷினோக்குலாம் கோவம் வருதியா? Once I have my proof, I'll be back. And when you do, ஓகே பாருங்க. இல்ல இந்த ஸ்பிளிண்டர் செல், அந்த டாம் கிளான்சிலாம் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் கூட 2 டாம் கிளான்சி இருக்கு. 2 டாம் கிளான்சி 2 பேர் கூட விளையாண்டுட்டீங்களா? அவரோட ரசூல் ப்ரோவோட கேட்குறேன் சும்மா. ஆக்சுவலாக டாம் கிளான்சி வந்துட்டு வைல்ட் லேண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹரிசான் ஜீரோ டான் ரிலீஸ் ஆகும்போது ரிலீஸ் ஆனிச்சு. அந்த டைமில் வந்தது. இப்போ டிவியில் போட்டு காமிச்சாங்க அந்த கேம்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரெய்லர்.
பார்த்தது. நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே ஏதோ பார்க்கணும். நான் போய் பார்ப்போம். வாடா போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம். வா போயிட்டு வரோம். டிஹெச்என் ப்ளே பண்ணோம். இல்லை ப்ரோ, ஒன்று தான் ப்ளே பண்ணோம். ஓகே, அப்போ இன்னொன்று பண்ணலாம். ஓகேவா? அது டபுள் பிளேயர் தானே? 3-4 பேர்லாம் இல்லைல்ல, 2 பேர் தானே? There's a lot we have to take care of before we can even get to that, though. Yeah. Otherwise, Okubo will get executed and never have his name cleared. We'll fix it. Don't worry. I hope you're right. We can't let him die in there. கண்டிப்பா. Agreed. I'll give him the message. இப்போ வந்துட்டு ஒக்குபோ வந்துட்டு இவனுக்கு மச்சான் தானே, மாமா தானே? ஏன்னா இவனோட அக்கா தானே ஒக்குபோ வந்து வச்சிருந்தான், அதாவது பாய் ஃப்ரெண்டு. எனக்கு எந்த பக்கம் ரைட் சைட்லேயே இருக்கு. ஓகே, நல்லா வரீங்க. வருங்க. ஹெல்த் பார் இது வரைக்கும் நான் இருக்கலையே இந்த கேம் விளையாடுற அளவுக்கு ஹெல்த் பார் பார்த்ததே இல்லை. அப்புறம் அதான் ப்ரோ, நீங்க விளையாடாத கேமு, நீங்க விளையாடுற கேம் தான் கேட்குறேன். நீங்க ஒன்று பண்ணாதது ஒரு டாம் கிளான்சி ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னீங்களே, ஒன்று தான் பண்ணீங்க, இன்னொன்று பண்ணலன்னு. இன்னொன்று பண்ணது என்னது? ஒன்று பண்ணது என்னது, இன்னொன்று பண்ணாதது என்னது? அது பண்ணலாம், பண்ணாதது பண்ணலாம். Fumiya-kun. You know, I only met him once before Emi's death. Okay. Both of us were a little shy, though, so we didn't really talk. I can still remember how he glared at me during the trial. பேர் என்ன ப்ரோ அது? ஓகேங்கிறீங்க, பேர் என்ன? இன்னொன்று டாம் கிளான்சி கோஸ்ட் ட்ரிக்கான்னு நினைக்கிறேன். டாம் கிளான்சி வைல்டு லேண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். He said he wanted... He wants to visit Emmy's grave with you. I see. Wild தான். Really wants to do that? Wild தான் பண்ணாததா நீங்க? அது பண்ணலாம். ஆமா. Yeah. I'd like to take him up on that. Ayabe's trial is coming up. We're gonna snare the guy behind 89, a man from the Ministry of Health by the name of Ichinose. Can you do it, though? For real? Yeah. The prosecutor's on my side, too. Ichinose won't stand a chance. I'll tell them you're innocent, too. I gave up on that a long time ago. I thought no one would hear me, no matter how loud I screamed. I thought I'd die branded a murderer. But if Fumiya-kun understands, maybe there's still a chance. If the guy who hated me most forgives me, maybe everyone else will too. I'll get you out of here. I promise. ஓகே, இப்போ அடுத்தது ஏதோ மட்சுகானே ஃபேமிலியில் வந்துட்டு லீடர் போயிட்டனால பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான்ல, கெங்கோன்னு ஒருத்தன், அவன் தான் பிரச்சனை பண்ணுறான். ஸோ அதனால் போயிட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஏய், என்னடா பிரச்சனை? வா போலாம். கண்டிப்பா. Sure, let's do it. இந்த ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் உங்களுக்கு ஆகுதா ப்ரோ? PS4ல PS5ல வந்து ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. 2 ஜாய்ஸ்டிக் வச்சிருக்கேன், அதில் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக்ல ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு லைட்டா. கடுப்பாகுது சில நேரத்தில். Sure you don't want to bring Kaito-san along? என்கிட்ட எக்ஸ்போர்ட் ஜாய்ஸ்டிக் ஒன்று இருக்கு, அதில் ஆனதே இல்லை இது வரைக்கும். புதுசில் வந்த மாதிரியே இருக்கு. அதெல்லாம் அடி அடின்னு அடிச்சிட்டேன், அப்பவும் நல்லா தான் இருக்கு.
Doubt I can stop them. 350 ரூபா ஹெச்டி கொண்டு இருக்கு, அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. Stop them? இந்த ஹெச்டி தான் ஏன் தெரியல, காஸ்ட்லி 5000 ரூபா போட்டு வாங்கினாலும். சிரிக்கிறீங்க என்ன பண்ண சிரிக்கிறீங்க? அது தள்ளி விட்டு போனால் தான் நல்லாயிருக்கும். போயிட வேண்டியதான். யாரா குறுக்கில் சோறு வச்சது? ஒரு புகை பிடிச்சிருக்காங்க. ஐயா இந்த பக்கம் போகணுமா? ஓகே ஏன்டா அடைச்சி வச்சது? யாரா அடைச்சி? ஓகே இப்படியே போனோம்ல, ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாதா? ஏன் ஒய் அருமோ சுற்றி இதே இடத்துக்கு வரேன். அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. கோப் கேம் பெருசாகவே இல்லை PS ப்ளஸில். பிஎஸ்லேயே இல்லை, பிஎஸ்லேயே பெருசாக தான் இருக்காது கோப் கேமே அவனுங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே காட்டுறதில்ல. அவனுங்க பலமே அதான் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பாக்ஸோடது வந்துட்டு மல்டிப்ளேயர் கேமுக்கு வந்துட்டு ஃபோக்கஸு பயங்கரமாக இருக்கும். இவனுங்களோடது கேம்பெயின், சிங்கிள் பிளேயர் கேம்பெயின் கேமுக்கு வந்துட்டு பயங்கரமான ஃபோக்கஸ். பிஎஸோடது ஒரு ரெண்டு சைடில் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு சைடில் வந்துட்டு ஃபேமஸ்ஸு. எக்ஸ்பாக்ஸில் ஃபுல்லாக அதனால தான் ஹேலோலாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக அங்கெல்லாம் ஃபேமஸ்ஸு. ஃபாரின்லலாம் எக்ஸ்பாக்ஸ் தான். இப்போ தான் ப்ளே ஸ்டேஷன்லாம் வருது. ப்ளே ஸ்டேஷன் அடிச்சுக்காங்க. நல்லா எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் பயங்கரமாக. எல்லார் வீட்டிலும் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஈஸியாக மல்டிப்ளேயர் இருக்கு அந்த கேம். அதில் தான் சப்போர்ட் அதிகம் மல்டிப்ளேயர். ஆமாம் ப்ரோ கரெக்டு. எக்ஸ்பாக்ஸில் தான் கோவம் அதிகம், கேமும் அதிகம், சப்போர்ட் இருக்கும், கம்யூனிட்டியும் அங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் மல்டிப்ளேயரில். ஹேலோலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஹேலோ, கிரைசிஸு, கியர்ஸு, அந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் டைட்டில்லாம் அதில் தான் இருக்குது, எக்ஸ்பாக்ஸில் தான் இருக்குது. மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸில் அதெல்லாம் ஃபேமஸ் மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸு. I've told them that already, but they won't listen. So what do you want me to do? நான் எக்ஸ்பாக்ஸை பார்த்ததே இல்லை. நான் எக்ஸ்பாக்ஸை பார்த்ததே இல்லை. எங்கே விளாண்டது விளையாடுறது? Worm your way out of this. Tell us who the mole is. Or do you need a little encouragement? Yeah. I'm rebuilding this family one way or another. Now stand the fuck down, Aniki. என்ன ப்ரோ ஜாம்பி கேமு? ஒரு ஜாம்பி கேம்னா என்ன? ஒரு ஜாம்பி கேமு பேக் பாப் லிப் ஒன் எப்படி இருக்கும் மாதிரி. ஓகே ஓகே, அது என்ன, அது பேர் என்ன? ஜாம்பி கேம்னா என்ன ப்ரோ? பேர் சொல்லுங்க, கேமோட பேர் சொல்லுங்க. பேர் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஓடே அப்படியே அடிப்போம்டா, சுற்றி அடிப்போம்டா, மொத்தமாக போட்டு முடிச்சு விட்ருவோம். சாவு. ஐயோ 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 மிதி. என்ன ப்ரோ ப்ளே பண்ணுறீங்கிறீங்க, நேம் தரலையா? இது எப்படி தரமா இருக்குது? படத்துக்கு போயிட்டு தெரில, ஏதோ ஒரு படத்துக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன படத்துக்கு போனீங்க? படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு. என்ன படத்துக்கு போனீங்க? தெரில ப்ரோ, ஏதோ ஒரு படத்துக்கு போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இரா புஷ்வான போடுறேன் உனக்கு. எங்கே இருந்தது? ஹெவன்லி ஸ்ட்ரைக். அப்படியே மறந்துட்டேன். அப்படிதான் ப்ரோ இருக்குது. நேற்று படத்துக்கு போனேன். என்ன படத்துக்கு மறந்துட்டேன் ப்ரோ. என்ன படம் ஞாபகம் இல்லை. என்னது இது? என்ன இது ஆக்சுவலா? FDFS படத்துக்கு போனேன். என்ன படத்துக்கு ப்ரோ தெரியல, மறந்துட்டேன். இப்படிதான் ப்ரோ இருக்குது ஆக்சுவலா சொல்றது. Kuroiwa from the Tokyo PD, organized crime. Bastard's a cop.
Doesn't end with him though. ஓகே ஓகே ஒரு டைம் தான் Kuroiwa's விளாண்டிங்களா? just a tool for the people really behind all this. They're not குரோய்வா. afraid of some small-time Yakuza thugs. Oh, shut up. தம்பி இங்க பேர் குரோய்வாலாம் போயிட்டு சீண்டிட்டு இருக்காத இது மாதிரி அவன் போட்டு கொண்டு போடுவான். In court. You seriously think you can do that? Matsugane-san was like a father to me for the last கீனா 20 கேம் years. விளாண்டுருக்கீங்களா ப்ரோ? கீனா I knew him long ஆக்சுவலா அது before you guys. PS+ல கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும், I want சூப்பரா இருக்கும். revenge as bad as ரொம்ப நாளா you. விளாண்டுன்னு இருக்கேன் Maybe நினைக்கிறேன். more. Can you let me கீனா handle this கேம். one? Is this Yakuza? No. It's not Yakuza, guys. I owe It's you a one. Judgment. Enemy. Don't mention Jackson. Hi, Jackson. it. Later. I think Feel like Yakuza Kuroiwa Ishin is not wouldn't as accomplish released, shit. I think so. He's just the Okay. tip of this whole fucked up iceberg. Let Yagami do this. You might even want to consider helping him. Yo. Sorry Higashi pulled you into that. Are you spying on me? Not too கைட்ட hard. பின்னாலே Not a வந்துட்டான். drone. I guess not, no. முன்னாடிக்கு இல்ல ப்ரோ, யார சொல்றீங்க ப்ரோ? இல்ல ப்ரோன்னு அவர்கிட்ட சொல்றீங்களா? ஜாக்சன். The family's been drifting in the wind like a kite without a string. Looks like you brought him back down to earth, though. Thanks, man. You hit your head or something? Yeah, make your jokes. Just don't say I never said it. Okay, fine. Right. அதான் கொடுத்துட்டானே, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டானே இருக்காங்க. சோனி கேம் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு கேமை தவிர எல்லாமே வந்துருச்சே ப்ரோ. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 தவிர எல்லாமே இருக்குல்ல. கரெக்டு தானே ப்ரோ? என்ன சொல்றது? கரெக்டு தானே? எல்லாமே இருக்கு தானே? சோனி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி ஸ்டுடியோ கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு PS+ல. போங்கடா. தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வேணாம், ஒன்றும் வேணாம். சைடு ஸ்டோரி கிக் ஆஃப் ஆயிரும். ஹாரிசான் பெஸ்ட். ஆமாம் ப்ரோ, அதுவும் வரணும். ஹாரிசான் பெஸ்ட் 2 கேம் தானே பண்ணாலும் அதான் ப்ரோ, 2 கேம் தான் ப்ரோ. 2 கேம் வந்துடும். டிமாண்டில் இருக்குல்ல, வந்துடும். எப்படி இருந்தாலும் வந்துடும். ஹாரிசான் வெஸ்ட் வந்துட்டு ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ தான் புதுசு, புரியுதுங்களா? யாராம யார் இப்போ கன்னில் சுட்டது? இப்போ என்னையா கன்ல எல்லாம் சொல்றானுங்க. டே ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டுக்கு எதுக்குடா கன்னு தூக்கிட்டு வந்த? போடு ப்ரோ. ஹாரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் வந்து புதுசு ப்ரோ. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கூட எதிர்பார்க்கலாம். பட் ஆனால் இவன் புத்திசாலியாக இருந்திருந்தா இந்நேரத்தில் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 PS+ல விட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்கலாம். HBO மேக்ஸுக்காக ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்கலாம். சீரிஸ் ஓடிட்டு இருக்குல்ல, ஸோ ப்ரொமோஷனுக்காக சேர்த்து விட்டுருக்கலாம். ப்ளஸ் இந்நேரத்தில் கேமும் வந்திருக்கலாம் பிசிக்கு. அதாவது இடியட் ஃபெலோஸ், புத்திசாலியே இல்லாதவனுங்க. ப்ரொமோஷன் கொடுக்கலாம்ல. என்னென்ன சொல்கிறது? காசு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறானுங்க போல. ஆனால் 600 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறானுங்களே, அது பெரிய விஷயம். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 600 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறானுங்களே. அது ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா 600 ருபீஸு. அதிசயம். அட பேசிக்கிட்டே இருக்காதமா, வாங்க வந்திருக்கேன். எல்லாம் வாங்கிக்குவோம், ஏன்னா ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதுவே வாங்கியிருக்கணும்.
இப்பவும் தான் ப்ரோ, இப்பவுமே இப்போ கடைசியாக கூட ஏதோ ஃப்ரீ கொடுத்து இது 600 rupees காப்பர் கொடுத்துருந்தானே லாஸ்ட் ஆஃப் 2. இப்போ கடைசியாக கூட இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஒன் வீக் முன்னால் கூட ஆஃபர் கொடுத்துருந்தான். போதுமே, நான் கிளம்புறேன். எங்கே போகணும்? ஓகே, வீட்டுக்கு தான் போகணும். ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் வாங்கணும் ப்ரோ. லாஸ்ட் ஆஃப் 2 வந்துட்டு நான் PS Plusலேயே நிறைய கேம் இருக்குது எனக்கு விளாடணும் அப்படிங்கிறது. விஷ் லிஸ்ட்லேயே நிறைய இருக்குது. இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சு நிறைய இருக்குது. இன்ஸ்டால் பண்ணி எத்தனை கேம் இருக்கு? அன்சார்ட்டட் லாஸ்ட் லெகசி, அசசின்ஸ் கிரீட் யூனிட்டி, டேஸ் கான், அப்புறம் ஸ்பைடர்மேன் கேம் ஆஃப் தி இயர்னு ஒன்று வாங்கினுச்சுல, அது 4 கேம் இருக்கு. போலாமே, கண்டிப்பா போலாம். Yes. Gotcha. By the way, I just got a call from Hoshino-kun. Sounded gloomy as hell. Apparently, he wants you to talk to Genda-sensei over at the office when you get a minute. Oh? He didn't say what about, though. Anyway, I'm just the messenger. அப்புறம் மேன் ஆஃப் மேடன் அந்த கேம் 5 கேமு. இன்னும் வேறு ஏதோ கேம் எத்தனையோ, கிட்டத்தட்ட 12 கேம் இருக்குது ப்ரோ லைப்ரரியில் இப்போ இன்ஸ்டால் ரெடியா. ஸோ லைவ் பண்ணணும், விளையாடணும் அப்படிங்கிற கேமே நிறையா இருக்குது. அதனால் லாஸ்ட் ஆஃப் 2 வாங்கலை, இல்லைன்னா வாங்கியிருப்பேன். அவனுங்க விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. இப்போ இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணாலே PS Plusலேயே விட்டுருவானுங்க. வெயிட் பண்ணுவோம் தாராளமாக. ஒன்லி இது வேணாம். ஃபயர் இது பண்ணுவோம், யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபயர் ஆல்மோஸ்ட் சரி இருங்கடா. டேய் யாரா வேணுங்க? ஓகே இது ஃபைட்டுக்கு தானா? மாற்றி அமைச்சிட்டேன். சரி பரவாயில்ல. ஒரு நிமிஷம்டா. ஆக்சுவலாக நல்லா இருந்தது அது. இன்னொன்று ஃபயர் எக்ஸ்ப்ளோஷனா? இதான். ஐயோ போட்டு மிதிக்கிறானே. வாடா வாவ். போடு. ஓப்பா நாட்டி. இப்போ ஃபார் ஆனர் வந்துட்டு நான் அதை மெடிவல் டைம் லிஸ்ட்டில் போலீஸ் வந்திருக்கியா? இது ஆக்சுவலாக ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. லைவ்லேயே பண்ணணும்னு நினச்சேன். வந்துருச்சு. இருங்க பண்ணி பார்க்கலாம், அது வருதான்னு பார்ப்போம். ஒரு விஷயம் காட்டணும்னு நினச்சேன் லைவ்லேயே. வருதான்னு பார்ப்போம். இருங்க. போலீஸ் எங்கே போயிட்டானுங்களா? சே, ஆக்சுவலாக அது ஒரு சீன் இருக்கும் ப்ரோ. எக்குசனாலே இந்த கில்பஸ் சீன் வச்சுருப்பானுங்க ஜப்பான்காரனுங்க. ஸோ லேடி போலீஸ் வந்துட்டு நம்மளை டேக்கிள் பண்ணுவாங்களா? அது செவங்க மாதிரியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஐயோ வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்களே. மூடா ஆக்சுவலாக இருக்கு. போங்கடா. ஃபார் ஆனர் ஆனால் அந்த சண்டை போடுற கேம் மாதிரி தான் வரும். அந்த மெடிவல் டைம் லிஸ்ட்டு சண்டை போடுற மாதிரி கேம் நான் பார்த்துருக்கேன். அது கிட்டத்தட்ட 100 GB ஆகும்ல. ஸ்பைடர்மேன் கேம் ஆஃப் தி இயர். என்ன டிஃபரன்ஸா ப்ரோ? ஹைஸ்ட் ஒரு சில DLC 4 DLC ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். Not yet, no.
ஸ்பைடர்மேன் கேம் ஆஃப் தி No, not really. ஸ்பைடர்மேனுக்கும் ஸ்பைடர்மேன் கேம் ஆஃப் தி இயருக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு 4 டிஎல்சி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹைஸ்ட் டிஎல்சி என்னமோ 4 இது ஆனால் தெரியல என்னன்னு, பட் ஆனால் டிஎல்சி. அப்புறம் சில காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இருக்கும் போல, அது கொடுத்துருக்காங்க. இதான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ், வேற எதுவும் இல்லை. PS Plusலயே இருக்குல்ல, ஸோ அதனால ஸ்பைடர்மேன் கேம் ஆஃப் தி இயரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். More bad news? Is that how you treat a guest? And no, it's good news. குட் நியூஸா? பரவாயில்லையே. Guess it can't be all bad. நல்லா இருக்குமா? Ichinose will testify. 3 பிளேயர்ஸ்னா 3 பிளேயர்ஸ் வேணுமே. So you convinced him, huh? Run into any டான் கிளாஸ் 2 பேர் தான் விளையாட முடியும். It went fairly smoothly. 2 பேர் விளையாடுற மாதிரினா சொல்லுங்க. அப்பதான் ஜாலியா இருக்கும். அதாவது எவ்வளவு பிளேயர்ஸ் கவுண்ட்ல அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு விளையாண்டா ஜாலியா இருக்கும். And by that you mean the one for the murdered lawyer? That's right. Before his death, that lawyer made a phone call to Dr. Shono. Of course, we have no reason to believe that call had anything to do with the killing. Dr. Shono, an 89, involved in a murder? It's quite far-fetched, if you ask me. A preposterous notion. Indeed. However, that doesn't change the fact that the call was made. And so we'll need to explain in court just why it can't be related. And don't worry. You won't need to say a word about the call itself. Just explain the situation. 89 is a drug of global importance, and Dr. Shono and his team have put immense effort into its development. Once you've explained, I'm sure it'll clear the air. Yes, I see. I'm not sure I can portray it accurately, though. I'm not a scientist, after all. If you would be more comfortable, we could always call Dr. Shono to the stand. But his language may in fact be too complicated. I'm not sure our jurors would understand. If possible, I'd prefer it were you up there, Ichinose-san. You have a point. It would be foolish to take up Dr. Shono's time with such an insignificant matter. Very well, I'll do it. Contact the Ministry of Health when the trial date is decided. Thank you very much, sir. If you'll excuse me, I have another meeting to get to. உனக்கு தெரியல, நம்ம ஆளாதான், நம்ம ஆளுதானே. இசுமாடே, இசுமிடா. You made it sound like if Ichinose didn't testify, Shono would. It worked. Ichinose didn't want to risk Shono getting in there and slipping up. Can't trust anyone to do it but himself. Good work, Izumida. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, எண்டிங் வரப்போகுது ப்ரோ. இது இப்போ கடைசி இதுதான், பாஸ் மட்டும்தான் குறைவா. I'm kidding. Really, I can't thank you enough. We'll have Ichinose out in the open thanks to you. All we have to do now is find a way to corner him. What about Hamura from the Matsugane family? Can we ask him to testify? அவன் பண்ண மாட்டான்டா. Still on the run. ஆமா. Guy couldn't even be bothered to come to his patriarch's. அவன் நல்லவனா தான் மாறிட்டான் ஆக்சுவலா. மட்சுகானே வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவன் தான் ஆக்சுவலா குறைவா அப்படின்னு சொன்னது. Hey, I got an idea. Why don't we just grab Kuroiwa and get him to confess to வாய்ப்பே இல்லடா தம்பி, கைட்டோ வாய்ப்பே இல்ல. You do remember the beating he gave you last time, right? I let my guard down, that's all. Cut it out, too. Come on, guys. குறைவெல்லாம் கண்டிப்பா வாய்ப்பே இல்ல பிடிக்கிறதுக்கு. ஜட்டியோட உட்கார வைக்கலாம் முடியவே முடியாது. மன மாதிரி கிடோ மாதிரி உட்காரது. It's Mafuyu. What's up? வேற இது பிரச்சனை வந்துருச்சு, ஃபாலோ பண்ணு. Lamont. Now? Yeah. They just started. Morita is setting the wheels in motion. They've already arrested most of the employees. I get it. It's a character assassination. A crooked cop running an illegal casino. No surprise if he commits a murder, too. The chief prosecutor is hitting us where it hurts. ஆக்சுவலா லெமான்ட்னு ஒருத்தன் ஒரு இடம் வந்துட்டு கசினோ, இல்லீகல் கசினோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சிருப்பான் அவன். இந்த அயபேங்கிறவன் தான். How's it looking, Yagami-kun? Do you think you can win? I'll do the best I can. The good news is I have a lot of help. Thanks for the call, Mafuyu. Of course. See ya. Morita's here in Kamurocho, blowing the lid off Ayabe's casino.
In that case, I'd better get going. He's not gonna come here. பாருங்களேன், திஷ்டி பொம்மை மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல திஷ்டி பொம்மை வச்சிருப்பாங்களே, தொங்க விட்டுருப்பாங்களே வெளியில, புது வீடு கட்டினா பூசணிக்கால வரைஞ்சி வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஷெல்ஃப்ல இருக்கு. காட்டுறேன் இருக்கேன். What do you want to do, Doc? The chief prosecutor's made his move. Probably wouldn't hurt to stop by and say hello. We know all about him now. You sure this is a good idea? He's not the kind of guy you mess around with. Don't worry. We just want to check in. நான் எங்க இருக்கு, எங்க பார்த்தனே. தா பாருங்களேன், திஷ்டி பொம்மை. திஷ்டி பொம்மை தானே, நம்ம ஊர்ல கூட தொங்க விட்டுருப்பாங்களே. ஆனா இது பானையில வரைஞ்சி அழகுக்கு வச்சிருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ ப்ரோங்கிறீங்க? ஓ ஓகே, புரிஞ்சுது. அது என்ன, அது ஏதோ ப்ரோ, அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஏதோ ஒரு மூவில வரும். ஐயோ அது பேர் மறந்து போச்சு. நல்ல மூவி ப்ரோ. மிஸ்டர் தமிழன் ஒரு சேனல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதான் மிஸ்டர் தமிழன் ஒரு சேனல் வந்துட்டு அவரோட இதில் பார்ப்பேன். அவரு தான் ஏதோ போட்டிருந்தாரு. ஏதோ ஒரு ஸ்கூலோ ஏதோ ஒரு இதில் வந்துட்டு இந்த பொம்மை வந்துட்டு எல்லா விதமா பேசுமாமா. பொம்மை பேசி கேம் மாதிரி வைக்கும். கேம் மாதிரி அதானே, அந்த மாதிரி அந்த இதுதானே, நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? அதானே நான் சொல்றது தானே அது. அதை தானே சொல்றேன் நான். கரெக்டா சொல்றேன்னா என்ன? இப்பதான் ஞாபகம் வருது. என்ன ஊரும் கடாடி உள்ள போக விட மாட்டானு போலயே. ஆமா ஆமா. அது பேர் என்ன ப்ரோ? படம் பேர் என்ன ப்ரோ? நான் பாக்குறேன், ஃப்ரீயா பாக்குறேன். Well done, but let him pass. I'll vouch for him personally. Chief Prosecutor? Thanks. படம் பேர் என்ன ப்ரோ? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா அது நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலா அவரோட கதையில கேட்டு பார்த்தேன். வித்தியாசமா இருந்தது. அதோட ரெஃபரன்ஸ் தானா இது? Were you aware there was an underground casino hidden down here, Yagami-san? Wow, I had no idea. எப்பயோ பார்த்தது. Our friend Ayabe was really பேர் தெரியல. அது கூகுள்ல போட்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்ச இன்டர்நெட்ல இந்த மாதிரி கேம், இந்த மாதிரி படம் பேர் அப்படின்னு. Not to mention selling confidential police intel to the criminal underbelly of this town. Shintane-sensei surely stumbled upon Ayabe's secret. And so Ayabe killed him to make sure the truth stayed hidden. Quickly, with a police-issued handgun. I see. That's the story the prosecution is telling, huh? We can speak further once we get inside. யாரு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு பாருங்களேன். இப்ப இந்த இடம். I've learned a lot about you, Chief Prosecutor. About the tragedy in your family. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால உங்க ஃபேமிலி நடந்ததுல சொல்றாரு. Then someone has betrayed me. Someone you betrayed. Someone who trusted you for years. I have to say, it was strange seeing how you behaved in Shono's lab. A public prosecutor, the so-called defenders of justice, chose to protect 89 over the sanctity of the law. I think it's time you drop the act. My mother, she was afflicted with early onset Alzheimer's. The disease progressed quickly. முருட்டுவர் ஃபேமிலி தானா? ஓகே ஓகே. ஆமா தான் அவங்க முருட்டுவர் இருக்காரு. Not long after she started showing symptoms, she couldn't even recognize my face. Whenever I went to visit her, I was greeted with "Nice to meet you," as if she didn't know who I was. பெத்த பையனே மறந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மறதி. Being a thief or a murderer. Watching my mother's mind deteriorate, well, it nearly broke me. And yet my brother continued caring for her. He was there when I couldn't be, all by himself.
When we were young, he and I had both dreamt of becoming lawyers. He devoted himself to his studies, far better than I ever did. Practically worked himself to the bone. Yet, ultimately, he never managed to pass the bar. I can only imagine how he felt when I passed on my first attempt. And yet, he was happy for me, almost as if my success was his. He was truly a good man. நல்ல மனுஷன். Please, go on. When we learned that my mother had Alzheimer's, my brother was devastated by the news. He took it hard. I, on the other hand, was filled with internal conflict. I was torn between caring for my ailing mother and continuing my burgeoning career as a lawyer. But my brother could sense how I felt, and then he said to me, "Don't worry. Leave Mom to me. Your success is all that matters. As long as you make it, my dream comes true too." And so, he continued caring for our mother for 7 long years, 24 hours a day, a woman who couldn't even recognize him as her own son. Whereas I ran further and further away. But somewhere, deep down in my heart, I knew it couldn't continue that way. That someday he would break. And the regret you feel, that failure, is what led you to 89. When was it? After Shintane-sensei's murder. Not long after, Vice Minister Ichinose summoned me personally to fill me in on the details. Okay. He did? Ichinose-va avana? Ichinose-san predicted that the prosecutor's office would discover the dark truth about 89 before long. And upon looking into some family histories, he discovered what happened to my mother. When he realized the extent of it, he knew I would be sympathetic to their cause. His proposal was quite clear. 89 was a groundbreaking new drug, meant to save countless suffering patients. Actually, அது correct தான், but But if it was to see the light of day, I would have to look the other way for a ஆனா while. அதுக்கு அந்த ட்ரக் வெளியாகிறதுக்குள்ள ஹியூமன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டுகிட்டு இருக்கானுங்களே, அது பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல. நிறைய பேர் அப்பாவே தானே செத்து போயிருக்காங்க. Prosecutor Morita, have you heard this saying before? Fire tempers iron, and temptation steals the just. If someone told you they knew how to make mankind immortal at the sacrifice of a few, you would have looked the other way no matter how many people had to die. I do feel guilt. I can't deny that. That's the only reason I'm still here. Shono has killed people to cover this up. Emi Terasawa died for it. What about her? Did she deserve that? Meanwhile, Shinpei Okubo was falsely convicted and sentenced to death. He wakes up every day not knowing if it's his last. What did he do to deserve that? Your guilt is nothing more than an act. Do you even realize what it is you're doing? That's enough. How do you think your brother would feel if he saw what you were doing now? Huh? Tell me, Morita! Shut up! Just shut up! If you want me to shut up, you're gonna have to kill me. Morita. Okubo-kun and Ayabe are depending on me. Emi Terasawa deserves justice too. And I'm not stopping until I get it. யாரது வரது? குறைவா நினைச்சேன்டா. Hey, Talk. Kuroi was here. காரியத்துக்கு இவன் தான் காரணம். I believe. ஆனா இவனும் ஒரு பெரிய போலீஸ். Morita-san. Long time no see. Seems you're already back in action. Guess I went too easy. You
So, another 2 versus 1 fight? Is Yagami joining us? What are you doing here? I suggest you turn a blind eye to this. You're good at that, aren't you? Kaito-san. Think you could stay out of this? Like hell I will. You already had your turn. Kuroiwa killed Matsugane-san. And well, it's about time I pay him back for what he did. Touching words, Yagami-san. But now is the time for action. And don't worry. I won't arrest you for obstruction on this. Don't talk to me about arrests. You're not even a cop. You're a goddamn assassin! ஆஹா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு போடு பாஸ் ஃபைட் ஆமா ப்ரோ கடைசி ஃபைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ப்ரோ பாஸ் ஃபைட்டு தானே பா போடு ஓய்யோ போ செமையா இருக்குல்ல இது செம கோரியோகிராஃப் சும்மா டாப் நாச்சில் பண்ணியிருப்பாங்க யக்குசா கேம்ல முனங்க வால் ரன் பண்றான் டேய் இல்லடா கொஞ்சம் கேப் விட்றா ஏய் டாச் பண்றான் டேய் என்னடா எல்லாத்தையுமே பண்ற நீ டேய் ப்ளீஸ் வெயிட்டிஸ் இருடா ஏதாச்சும் ரொம்ப ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான் அவன் எல்லாமே நம்ம பண்றது எல்லாமே பண்றான் வேற மாதிரி தான் முடிக்கணும் சும்மா பேபி சாவுடா எப்படி அடுத்தது போறேன் இது பாருங்க எவ்வளோ பார் பாருங்களேன் அது பாரு லைட் கிரீனு நார்மல் கிரீனு கொண்டுகிட்டு இருக்கான் நம்மளே போட்டு செதைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் டாமினேட்டிங் மீ அப்பா இதுங்க வேற பவர் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன பவர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஏ இருறா கொஞ்சம் கேப் விட்றா தயவு செஞ்சு டேய் பாஸா இருக்கலாம்டா அதுக்கு நீ இப்படியா ஓகே நான் ஸ்டாண்ட்ஸ் மாத்தா முட்டேன் ஆக்சுவலா இதெல்லாம் தான் அடிச்சிருக்கேன் இருறா ஒரு நிமிஷம் வேற ஏதாச்சும் போட்டு வரேன் உனக்கு வித்தியாசமா உன்னை தூக்கி போட்டு மிதிக்கணும் நீ செஞ்சதுக்கு தப்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இது இருக்கு இது இருக்கா ஏய் இருறா கொஞ்சம் கேப் விட்றா போடு ஓய் போடு ஒப்பா ரெஸ்ட் போச்சு பயங்கரமா சண்டை போடுறாங்க செமையா இருக்குல்ல ஐயோ ஜெஸ்ட் நான் பார்க்க முட்டேன் நல்லா லேப்டாப் பார்த்தேன் டக்குன்னு பார்க்க மாட்டேன் யக்குசால கொஞ்சம் அப்படியே கண்ணு கவனமா இருக்கணும் திடீர்னு வரும் கியூட்டி வா ஏன் என்னாச்சு போட்டு பொழந்துருவான் அவன் போட்டு பழக்கிறாயா இருறா எந்திரிச்சு வந்து அடிக்கிறேன் இப்படி அடிக்கிறான் கொஞ்சம் கேப் விட்றாவா
ஹக் பாம், மெடிக்கல் அப்புறம் வச்சுக்கலாம். எனர்ஜி பால் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். டிராகன் பால் எப்படி சூப்பரா இருக்கா? ஓவர் பவர்டு நல்லாதான் இருக்கு ஆக்சுவலா. வித்தியாசமா இருக்கியா? இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல. இது ஓவர் பவர்டா இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் விளாண்ட Yakuza கேம்ல இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததே இல்லை. ஃபயர் ஸ்பிரிட்டிங் இதெல்லாம் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது. ஃபயர் வச்சுக்கலாம். முடிஞ்சுது. சார் நான் ஃபினிஷிங் டச் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான், எவ்வளோ செல்ஃபியை முடிச்சிட்டான். போடு அப்படி கொஞ்சம் பஞ்சு கண்ணு ஒட்டுறானயா? தானே பார்த்தேன். இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் பிளே பண்ணாமல் இருப்பானா என்ன? ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி அடிச்சுக்கிட்டு என்னவோ மூஞ்சிலாம் பார்த்துருக்காங்க. How would you even cover this up? There are limits to how much protection I can offer you. டேய் மொரிட்டோ, நீ இவன் சைடா? அப்ப குறைவா தான் இந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு காமிங்க. உனக்கு தெரியுமா என்ன? You have no reason to be here. Kaito-san, let's go. எல்லாம் போறான் அவன். ஏடின்னு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டா இருக்கான் அவங்க எல்லாரும். இங்கே லெமாண்ட்ல வந்துட்டு போலீஸ் ரைடில் இருக்கானுங்க. என்ன பண்ண முடியாது. மறைச்சுக்கானுங்க ஆளுங்க. Shut your trap, asshole! What station are you from? Think you're tough shit, huh? What's going on in there? What are they doing? Those guys are Matsugane family, aren't they? Damn right. They're probably worried about you or something. Afraid the 89 boys would come try to erase you, you know? What? Hey! There he is! பரவாயில்லையே, நம்ம ஆளுங்களா மாறிட்டானுங்க எல்லாருமே. நைஸ். Come on. We're out of here. அதாவது நமக்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்ட்டு இவனுங்க வந்துட்டானுங்க உடனே. Hoshino-kun. ஆடா, இத மனசு மாறிக்கிட்டியா? Yagami-san, when I heard you were here with Morita and Kuroiwa, I get it. You're the one who called Higashi over, aren't you? That's right. நான் தான் கால் பண்ணதா? If I ஓகே. hadn't, who knows what dirty tricks they would have used. Correct. I couldn't take that risk. I appreciate that, Hoshino. And I'm really sorry for what happened in Kito's பரவாயில்லடா. I was out of line. You deserve trust, and I didn't give it. Yagami-san, I messed up. What I did was unacceptable. Threatening a witness is just... It's not how I want to go about winning this case, Yagami-san. Got one thing to say, Hoshino. What? Iron burns temptation, while the just are often tested by fire. Huh? யார் அது? இவரு கெண்டா சவுரி. எல்லாருமே எண்டிங் கிட்டத்தட்ட எண்டிங் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன எப்படி ஆக்சுவலா நாளைக்கு ஏதாவது கோர்ட் கேஸ் நடக்குமா? இப்படி டிடெக்டிவ் அவர் பேர் என்ன? எல்லாருமே நம்ம ஆளுங்க தான். இவரு ஹட்டோரி. ஆக்சுவலா யகாமிக்கு இவனை பிடிக்காது.
இருந்தாலும் அவன் நம்ம பையன் தான். இவன் குறைவா மோல். Wait! Get back here! What's going on? ஆனா எப்படி உள்ளதானே இருந்தான், வெளியில வராம எப்படி ஒரு ரெயின் கோட் போட்டு இங்க வந்துட்டான்? எனக்கு புரியல. எனக்கு இது ஒரு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. இவன் யார் இப்ப? வேற யாரோவா இல்ல குரோயோவா தான் பின் வழியா வாசல் வழியா வந்துட்டானோ? யாரா அது? பேய் மாதிரி இருக்கான். ஆமா. Who are you? ட்விஸ்ட் வச்சிடாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. யார் அது? யார் அது? என்னடா அது சீரியல் மாதிரி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க? லோடிங்க. ஓகே. 1 month later. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறமா தமார்னிங் ஆஃப். டேய் தமிழ் சீரியலோட ரொம்ப மோசமா இருக்கீங்க டேய். இவ்வளோ என்னமோ ட்விஸ்ட் மாதிரி வச்சு யாருன்னே காமிக்காம பண்ணிட்டீங்க டேய். என்னடா அது? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சா? ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, எனக்கு மண்ட குளத்தெல்லாம் இருக்குது. ஏதோ காமிக்க மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் போட்டானுங்க. இப்ப ஐயபேயோட கேஸ் நடத்த போறோம். ட்ரையல்னா இந்த வாதாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அடுத்த ஹியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த இது நடக்க போகுது இப்ப. ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு. ஆனா யாருன்னு தெரியல. அந்த ரெயின் கோட்ல போட்டுருந்தது ரிவீல் பண்ற மாதிரி வந்து அப்படியே தமிழ் சீரியல் மாதிரி தொடரும்னு போட்டாங்க. ஓபிஎஸ்ல தான் போட்டிருக்கலாம், ஜாலியா இருந்திருக்கும். ப்ரோ நீங்க ஓபிஎஸ்லயா பண்றீங்க மேடிக்கு? ஏதாவது கேப்சர் கார்டு மூலமா பண்ணி ஓபிஎஸ் மூலமா பண்றீங்களா? பிசி மூலமா இல்ல டைரக்ட் ஸ்ட்ரீமிங்கா கேக்குறேன். ஓ அது பேட்ஜ் ப்ரோ. 3 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மால் வந்துட்டு இந்த பேட்ஜை எடுத்து போடுறாரு, திரும்ப லாயரா மாறுறாரு. இல்ல ஓகே டைரக்ட் ஸ்ட்ரீமிங் தான். 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது கரெக்டு தான். லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண போதே சொன்னேன், இவர் வந்துட்டு ஸ்டாண்ட் இன் த கோர்ட். இவரோட கரெக்டான இதில் வந்துட்டு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா எஸ் கண்டிப்பாக போகலாம் கோர்ட்டுக்கு தான். கடைசி கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு கடைசியாக கேஸ் வந்துட்டு அவர் எந்த கேஸ் வந்துட்டு தோத்து இது பண்ணாரோ அவனுக்காகவே இந்த வாட்டி டிஃபெண்ட் பண்ண போறாரு. 3 வருஷத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் ரிட்டர்ன் ஆக போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. Kazuya Ayabe, born on July 2nd, 1983. And where are you currently residing? This is the first trial for the murder of Masamichi Shintani. The defendant, a crooked cop by the name of Kazuya Ayabe. The bullet found in Shintani's body bore the rifling marks from Ayabe's gun. ஆமா, அயபேவோட கன்ல இருந்து புல்லட் வந்து செட்ட மாதிரி பட்டிருக்கும். பட் ஆனா இவரு பண்ணல. But that was all a cover-up perpetrated by the mole, Kuroiwa. Correct, Kuroiwa da. Ayabe is innocent. In other words, this trial is little more than a farce. At least, until this very moment. The prosecution moves to call a witness to the stand. Someone who can deny this case's link to the ADDC. The Vice Minister of the Ministry of Health, Kaoru Ichinose. The ADDC bears most of the responsibilities carried out by the Medical Institute. Most notably, the development of AD9, which was announced to the world last year. Director Kido has done a fine job overseeing its evolution into a matter of national import. Can you tell the court what exactly AD9 is? It's a revolutionary drug Alzheimer's disease cure for Alzheimer's disease.
Given how pressing the drastic increase in dementia patients is, we've placed great faith and hope into AD9. Thank you. I have no further questions. Members of the jury, despite the defense's claims that the ADDC is somehow related to this case, the prosecution holds that it is an absurdity to link such a reputable institution to the horrible murder that took place not long ago. That is all. You may begin the cross-examination, counsel. இவனா ஆக்சுவலா குறைவோட சித்தப்பா மாதிரி தான் இருக்கான் ஜட்ஜியை பார்க்க ஒரு சாயல் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கான். You're the vice minister of the Ministry of Health, correct? ஆமா. Pretty high rank. That is what the title implies. Yes. கொஞ்சம் ஸ்டோரி இப்ப இனிமேல் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லனா நம்மளே சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ. I'm not sure how this is relevant to the case at hand. Oh, come now. Why not indulge him? What? Think back to 2002, the year the Medical Institute was founded. I hear you spearheaded that whole operation. As a result, many new organizations came into being, the ADDC included. Naturally, many Ministry of Health officials welcomed this move because it gave the hope of field of medicine, Shri entertainment. You gave hope to a nation of aspiring doctors and researchers. It's truly incredible how you shot up the ranks. You have a point there, but... Okay, tapana point. Okay. What are you getting at? Huh? Iyo, Mati, I'm sukta. This is no time to be stroking his ego. Mati. Actually, where actually option. However, the good times didn't last forever. In the months and years after its founding, people slowly caught on to the Medical Institute's total lack of output. And with the country in a recession, they started zeroing in on the Institute's funding. The vast amounts of money being poured into supporting it seemed like nothing more than a waste. Before long, closing the Institute outright didn't seem out of the question. Plans were even set in motion to redevelop the land once it was gone. Rumor had it that Minister Kazumi had actually approved those plans internally. Are all your arguments going to be based on hearsay? Speaking of hearsay, Kamurocho's been buzzing with talk of this murderer who gouges people's eyes out. That killer is an assassin I've termed the Mole. But the truth of it is, those murders are the result of human experiments for 89, carried out in a secret lab in the heart of the city. Shono. This is all purely gossip. Gossip Members of the jury, 89's development is about to enter the clinical trial phase. However, ADDC researchers have already carried out clinical trials behind closed doors. Several people have died as a result. What? Of course, they tried to keep that a secret, but it eventually found its way out. And I have the evidence to prove it. ADDC secrets were leaked to an outsider. What evidence shows that? Okay, irunga actually close pannu. Sonos full phone log irunga. Search paper irunga. Yeah, இது கரெக்ட்டா இருக்கும். Consider the research paper on 89, the dream drug said to be a cure for dementia. Dr. Kido of the ADDC presented these findings to the world. As for how that connects to Shintani-sensei's knowledge of the experiments, well, Yagami-san, come on. தப்பான சூஸ் பண்ணிட்டேன் போலயே. I missed up. How to start from the beginning? Apologies. If you'll allow me to start again. ADDC researchers were carrying out clinical trials behind closed doors in order to speed up the development of 89. Of course, they tried to keep that a secret.
But it eventually found its way out. And I have the evidence to prove it. இருங்க என்னன்னு இது கட்டுறேன். He was murdered. Can be found by searching his college history. It was removed that alcohol was member of the ADDC. அவரு கடைசியில ஷின்டானே வந்துட்டு அவர் ஏடிடிசிக்கு தான் கால் பண்ணியிருந்தாரு. இது ஆக்சுவலா Take a look at this. ஓகேவான்னு தெரியல. The victim in this case, Shintani-sensei, was inching ever closer to the truth. That's why he called the ADDC. Isn't that right, Ichinose-san? Please elaborate to the jury what exactly you mean by that. Not long before his death, Shintani-sensei was told a secret by Captain Hamura of the Matsugane family. A secret that led him right to the ADDC. The secret Shintani heard from Hamura was இருங்க என்னன்னா இருங்க the vice director assassination plan. We are fabricating data from for the 89 paper. This one was connection to the Curie clan murders. இது வந்துட்டு Matsugane assassination business. ஆக்சுவலா இவங்க அந்த ஃபேமிலியவே பண்ணோம். வைஸ் டைரக்டர் அசசினேஷன் பிளானா ஷோனோட கியூரே கிளான் மர்டரா இருக்கலாம். இது போடும். கரெக்டா எக்ஸாக்டா தெரியல. இது சூஸ் பண்ணவே கரெக்டா தான் ப்ரோ சூஸ் பண்ணிருக்கோம். மியூசிக் மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட் தான். The man spearheading the 89 human experiments. Enough of this nonsense. Human experimentation. Don't be ridiculous. Hey, வாயில அல்வா கொடுக்காத. How can he say whatever he wants without a single piece of evidence? எல்லாமே எவிடன்ஸ் தம்பி இருக்கு. போட்டோ வீடியோலாம் இருக்கு. Sorry. I was enjoying hearing what he had to say. Have you lost your mind? ஏன்னா அவன் நம்மாலே ப்ராசிக்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க. எதிராளி தான் ஆக்சுவலா நம்ம டிஃபெண்டரு. சரி நாம தான் ப்ராசிக்யூட்டர், அவன் வந்துட்டு டிஃபெண்டரு. ஆனா அவனே நம்ம ஆளு தான். லீக் பண்ணி விடு. லீக் பண்ணி விட்டுருமா. டைம் டு கோ ஃபார் த கில். ஆக்சுவலா அதான் ப்ரோ நோட்டீஸ்ல எல்லாம் வந்ததுல அவன் தான் ஃபேக் ரூமர் அப்படின்னு இருந்தான்ல. The one who actually killed Wakusawa Terasawa. Shono was the same Shono I mentioned earlier. This garbage again? Don't act like you don't already know all of this. You're just not coming clean. Even though Okubo-kun's sitting on death row, waiting for the day they decide it's his turn. Enough! I was only asked here to explain to the jury about AD9 and the ADDC. How dare you treat me like this? You and Shono hired the mole to murder for you! That was the only way you'd have patience for your underground human experiments. And all to protect the interests of 89. You can't make these claims without proof. Show me your evidence! If you say so. What? அதுக்கு எவிடன்ஸ் வச்சிருக்காரா? Someone reached out to me over in Kamurocho. They wanted to entrust me with a crucial piece of information. யாரு? எனக்கும் தெரியல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருன்னு. எனக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறான். விட்னஸ் யாருன்னு தெரியல. ஓ ப்ரோ அப்பாடா வந்துச்சுரா. ஒரு மாசத்துக்கு முன்பு அப்படின்னு அடுத்தது ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. யாரோ ரெயின் கோட்டு போட்டு யார் ரிவீல் பண்ண போறாங்க தெரியல. யாரு மூஞ்சி காட்டுங்க. யாருது? ஏய் ஹமுரா. Captain Hamura? நீ என்னடா இங்க பண்ற? Sorry sight, wasn't it? Huh? Matsugane's funeral. They had to go and use HQ's gigantic hall. Made it look like barely anyone even bothered to show up. Wish I could have gone and lit some incense.
But if I did, Kuroiwa would have taken ஆமா me out. கரெக்ட் உன்னை வந்து கொன்றுவான். Then what are you doing here? அப்புறம் ஏன்டா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Tak, you found Shono's lab, right? Good job. Those bastards never wanted to tell me where it was. Didn't think you could do it. Maybe. But Ichinose is covering the whole damn thing up. Out of options, huh? I thought giving up wasn't your style. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச அப்ரூவலா அது மாறிடுவான்னு நினைக்கிறேன். விட்னஸே நமக்கு இப்போ ஹமுரா தான் நினைக்கிறப்ப. Here's the deal. எனக்கு தெரிஞ்சு. I got something for you. என்னது? What? Gotta settle accounts. What accounts? Never mind. But holding on to this does nothing for me. So, I want to help you out here. Just this once. For the boss, give him justice. Okay. If there was any justice, I'd have gotten shot. But the boss paid the price instead. Fucked up, yeah? None of this was his fault. I already lost my chance. You, on the other hand, still may have one. Hamura. This is it. You're the boss's only shot now. Put an end to this. Once and for all. என்னது இது ஃபோன்? I think you'll like what you find on here. This is decisive evidence. It'll nail Ichinose. ஓகே சம்திங் ஏதாவது ரெக்கார்டு அந்த மாதிரி வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவங்க டீல் பேசுனதுல காமிப்பாருன்னு நினைக்கிறப்ப. Your Honor, I offer இப்ப பிரசன்ட்க்கு வந்தாச்சு. to evidence. ஓகே என்னது இது என்ன காமிக்க வரான்னு நாம் பார்ப்போம். இந்த ஆடியோ ரெக்கார்டு Hamura and Ichinose missing link. The audio phone recorded between Vice President Koro, Ichinose and Asukane. Okay. என்ன பேசுனாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் இப்போ நமக்கும். The final nail. ஆக்சுவலாக முடிஞ்சது ப்ரோ. கேம் முடிய போகுது ப்ரோ. Did you tell someone about Shono? That lawyer, Shintani. Word has it, he just called the ADDC. Well, yeah, I might have said something, but it's fine. Shintani will keep quiet if I tell him to. How can you be so naive? This is unacceptable. You must deal with this Hamura-san immediately. Do what needs to be done. Have Kuroiwa-san handle the dirty details. It'll cost you another 100 mil. This mistake was yours and yours alone. Don't anger me further. சத்தாயா சோழி முடிஞ்சதுரே மினிஸ்டரே. This Kuroiwa-san பதவியா இருக்கும் தான். detective. But when he's not out on his beat, he works as the mole, an Yeah, assassin for hire. இல்ல குண்டு தூக்கி வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். ஐயோ குரோய்வாவா போலீஸா? In this call, you used Hamura to order Kuroiwa to murder Shintani-sensei. You should have known better, Ichinose-san. I imagine you must have been pretty panicked to use such an insecure method. Audio means nothing. Forging it is a simple task. You're framing me. தெரிஞ்சது. So, டேய் இவ்வளவு நடந்து மாடா சமாளிக்கிற. Then what if I had a material witness who could attest to its validity? ஹமுராவே கூட்டி வந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன். I'd say bring them. ஹமுரா. Perfect. Just a minute. ஹமுரா அஃபியூ செல்லகுட்டி கதவு தரமா. ஹமுரா வந்துட்டாயா. ஃபைனல் விட்னஸ். ஷாக் ஆவறானுங்க. கணேசா ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? டாரியா ஹமுரா who is speaking? யார் இங்க பேசினாரோ அதுதான் அவர்தான். I'm one of them. The other is Vice Minister Ichinose here. Without a doubt. Yes. Order in the court. Izumida, where is the chief prosecutor? Is he aware of this farce? Okay bro, என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்க? The chief prosecutor won't be joining us in court today. Or ever again. What?
It turns out he's been abetting crimes for some time now. And so, we're charging him with abuse of power. Kito's up next, right after my testimony. What? The doctor sides with whoever he thinks will win. And look at that. Guess he thinks you're on the losing side. Listen here. You pushed countless people down on your way to the top. Now it's your turn to fall, Ichinose. Kaito-san! Surakaya. Okay bro, Surakai. Surakai kolomba. No sa naman. Hoshino-kun, it's all on you now. What? You've always wanted to handle a case on your own, right? Huh? Sorry to spring this on you, but good luck. Please, don't go! I know you can do it, Hoshino-kun. It's time you graduate from the sidekick role, you know? ஆமா கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் சூப்பரான கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் பாருங்களேன் சொல்லுவாரு ஹொஷினோ அப்ப சைடு கிக்காவே இருந்து பழகிட்டேன் நான் அப்படியே இருந்துக்கிறேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சைடுக்குன்னா அசிஸ்டண்டாவே நடந்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்திரிச்சு தைரியமா பேசுறா எல்லாரும் நம்பிக்கையோட பாக்குறாங்க எல்லாம் கொலீக்ஸ் ஆளு சிரிக்கிறா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிரிக்கிறா அவனை பார்த்து பூஸ்டப் ஆயிரும் தலைவருக்கு The defense is ready, Your Honor. Kaito-san, caught this asshole handing out orders over the phone. Orders? What did he say? He told his boys to eliminate the mole. They'd eliminate him? Wait. They're gonna kill Kuroiwa. குரோய்வாவை கொல்ல போறாங்களா? Guess in the end he's just a tool for them to, you know, dispose of. But we're done. குரோய்வா மெயினான கேரக்டர் ஆச்சுடா. Yeah. He's got to be over in Kamurocho. Come on. Sugira's pulling the car around now. Damn it. ஆஹா அவனை கொண்டாங்கன்னா கேஸ் இப்ப இது பண்ண முடியாது. அவனுக்கு ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்ல அவனை கொண்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? அவனை கொண்டு அவனை கண்டுபிடிக்கணும். அதனால கம்முன்னு அவன் கூட்டு வந்துட வேண்டியதான். கிளைமேக்ஸ் இவ்வளோ இன்டென்ஸா போகுது கொஞ்சம். Not yet. We're having trouble getting in touch with him. Oh, and I'm not sure if this is related, but there's been a shooting in Theater Square. What? I wonder if Croy was involved somehow. தியேட்டர் ஸ்கொயர் பக்கம் ஏதோ சத்தம் கேட்டிருக்குது, குண்டு சத்தம். எப்படி பார்த்தா தெரியும். குறைவா இங்கே தான் இருக்கான். இவனை போடுறதுக்கு குறைவாவே போடுறதுக்கு ஆளுங்களை செட்டப் பண்ணிட்டாங்க. நான் அவனை எல்லாம் கொல்லவே முடியாது. ஓடு புமியும் பயங்கரமா ஓட்டுறாடா இல்லையா? பாய்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஹிகாஷி, கைட்டோ, சுகீரா, ஃபுமியோ. அவன் பேர் ஃபுமியோ, ஒரிஜினல் பேரு ஃபுமியோ டெரசாவா யகாமி. பா ஏய் சும்மா சாதாரண ஆளுங்க பார்த்தா இவனுங்க கூட ஆளுங்களா? These guys don't seem like regular thugs. Guess these are ministry boys, huh? If they get in your way, don't hesitate to make them pay for it.
Now don't stop till you get to Theater Square. I've been waiting for this. கிளைமேக்ஸ் பாஸ் ஃபைட் கடைசி இது செமையா இருக்குல்ல இது சீனு. ஹெல்த் மினிஸ்டர் அசிஸ்டன்ஸ் 4 பேர் ஆக்சுவலா கூட. ஓடி அப்படியே ஓகே நாம கிளம்பலாம். எங்க போகணும் இப்போ? எங்கே போகணும்னு சொன்னாங்களே. தியேட்டர் ஸ்கொயர். சொல்லிட்டே இருக்காங்கடா, ஒரு வீதிக்கும் ஒருத்தவங்க வரானுங்க. பா செமையா இருக்குல்ல இந்த சீனு. சேசிங்க. ஆஹா இன்னொரு கார்டு வந்துருச்சா? அவனி வேணும் வளைச்சு போட்டானுங்க. I meant at us. Dude, that's gross. Anarchy. Come on, that ain't what I meant. வேற மாதிரி ஆக்சுவலா புரிஞ்சவங்க பிஸ்தா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஈரகரா முடிச்சு விட்டுறலாம் டக்குன்னு. அவ்வளோதான். பக்கத்தில் வந்தாச்சு தியேட்டர் ஸ்கொயருக்கு. இதான் தேதி. சொன்னேன்ல அவன் 3 பேர் வரானுங்க, அவனை எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுண்ணே. திருப்பி குத்தி விட்டான் போல. கண்டிப்பா அவன் தான் பண்ணிருப்பான். என்ன பண்ணா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறாங்க பாருங்களேன். பட்டுன்னு எடுத்து போட்டாங்க. பப்ளிக்காதும் அவனை கொள்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களே கொண்டு வந்துட்டான். பயங்கரமான ஆளு போல அவன். Let's all just play nice, okay? Tell me, where did Kuroiwa go? That bastard. He's on his way to the ADDC. What? ரொம்ப மோசமான ஆளு ப்ரோ அவன் குறைவா. போலீஸா இருந்துட்டு இத்தனை கொலை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். Revenge for getting targeted. He's gonna destroy AD9 and ruin every last person who supported it. So all the assholes are gonna take each other out, huh? Not bad. No. If Shono dies, it's done. The whole case will end up going cold. Correct. And then we'll never be able to clear Okubo's name. Huh? So let's go. Hey, Mafuyu, can you send some officers to the ADDC? Shono's in danger. Get him somewhere safe. Man, this shit's a pain in the ass. Yeah. அந்த போலீஸ்காரனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன இவனுங்க பாட்டுக்கு வரானுங்க, வந்து பேசுறானுங்க, போறானுங்க. நாம தானடா போலீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன். அந்த என்பிசி கேரக்டர் மூச்சை பார்த்தாலே தெரிஞ்சது எக்ஸ்பிரஷன். ஆஹா இடி மின்னல் மலை.
that asshole இது over மட்டும் here? ப்ரீ ரெண்டர் கட் சீன் நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க முடியெல்லாம் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் ஆடுது காத்துக்கு. What's going on? Where's Kuroiwa? Please, stop. It's okay, I'm a lawyer. Is Dr. Shono out of danger? We're not really sure of the situation ourselves. Didn't somebody tell you what's going on here? We've got orders coming in from all sides. I don't even know who is in charge here. அதான் இவனுங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. இப்போ ஷோனோ வேற பாதுகாக்கணும். இவனுங்க யாரு? செக்யூரிட்டி. இங்கே ஏடிடிசியோட செக்யூரிட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஏ குறைவா அங்கே போயிட்டு இருக்கான். You're Yagami, aren't you? Out of my way. Not so fast. We need to check your possessions. Lift your arms up, now. And why's that, officer? To protect Dr. Shono from thugs like you. Now do it! டேய் நீங்க எங்க கிட்ட இருந்துல குரோய்வா கிட்ட இருந்து தான்டா இங்க பண்ணோய். Why won't you listen to us? Kuroi was the one you want. He's got a gun. We're done here. போச்சுடா சண்டை செஞ்சு தான் ஆகணும் போல. Kuroi was heading for the research wake. We can't let him reach Shono's. நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கறேன். All right. If you say so. Corner him. Looks like we're all getting arrested today, huh? Yagami-san, I'll see you in court. Kuroiwa! நான் மட்டும் சேஸ் பண்ணுவோமா என்னன்னு தெரியல. We'll deal with him later. ஓகே நம்ம எல்லாருமே குரூப்பா இங்க மட்டும் இவனுங்களை முடிச்சுட்டு அப்புறம் கிளம்பணும். அவஞ்சஸ் மாதிரி போஸ் அவஞ்சஸ்ங்க செமையா இருக்குல்ல ஆக்சுவலா போஸ் ஒவ்வொருத்தங்களே ஜூம் பண்ணி காமிச்சு செம்ம ஆக்சுவலா. ஷார்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவஞ்சஸ் பிஜி போட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டுற வேண்டியதான். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஷார்ட்ஸ் போட்டேன். வாங்கடா டேய் வாங்கடா. ஓய் அக்கா போடு ரைட்டோ அப்படியே ஒரு குத்து அப்படியே செமையா இருக்குல்ல சீனு. அப்படி போடு பறந்து அடிப்போம்டா. JPG Arcade. Hi bro. I have been watching your content for a while. நல்லா பண்றீங்க. Thank you bro. போடே. அவன் உம்மியா என்ன பண்றான்? உம்மியாவும் காசியும் அடிக்கிற மாதிரியே தெரியலையே, சண்டை போடுற மாதிரியே. என்னடா நடந்து போயிட்டு இருக்க கும்மியும் சண்டை போடுறா. போடு எங்க இந்த சைடு போகணும். அங்க ஒருத்தன் இருக்கானா? ஓ கன் வச்சிருக்கான் அவன். நல்லா போட்டிருப்பான் அதோட. புரூஸ்லி மாதிரி அடிக்கிறாருல. இன்னுமே வந்துகிட்டே இருக்கிறானுங்களே இவனுங்க. நிறைய பேர் பிள்ளைங்க வரானுங்கடா. போச்சே நீ இப்போ கெஸ் பண்ணிட்டுமா? இவனுங்க 3 பேர் பாத்துக்கிறோம் நீ போ அப்படிம்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்மா 7 எக்ஸா கேம் விளையாட்டுதான். ஏதான் நடக்கும் எப்பவுமே.
எங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ போ அப்படிமானுங்க. சொன்னதுல கரெக்டா கெஸ் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்களா? நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ போ அப்படிமானுங்க. இப்ப இவனுங்களுக்கு ஜூம் வைப்பாங்க. கமான் கெட் ஓவர் இட் அப்படிமானுங்க. ஏதோ ஒண்ணு இல்லையா? இல்ல சரி ஓகே. So you want to fight, huh? இவன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே. இவன் தான் இவன் அவனோட தம்பி. யாரு? அவனோட தம்பி மாதிரியா இருந்தான் பார்க்க. ஆக்சுவலா அவன் பேர் என்ன? மொருட்டோவோட தம்பி மாதிரியா இருக்காங்க அவன் பார்க்க. அவன் செத்துட்டான் ஆக்சுவலா. இருங்கடா ஹெல்த் போட்டு வரண்டா. இருங்க ஆக்சுவலா நான் ஒரு சாக்கே வந்து அதை குடிக்கவே இல்லை பீரு. ஆக்சுவலா அது செம்மையா இருக்கும். அது காட்டுறேன். நான் அது பண்ணவே இல்லை. நான் வாங்கவும் இல்லையா தெரிஞ்சு ஒன்னே ஒன்று குறைவா எங்க ஓடிட்டான்? ஆமா ப்ரோ மேல ஓடிட்டான். ஷோனோவை கொல்றதுக்காக தான் ஓடிட்டான். இப்ப பாருங்களேன் செம காமெடியா இருக்கும். சோனோவை கொன்னா கேஸ் முடிஞ்சதுல. வாங்க போலாம். என்னடா பார்த்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவங்க இந்த சைடா? ஆஹா இது கோல்டு கீ கார்டு வேலுமே ஓபன் பண்றதுக்கு. Locked. When I was here with Emi-chan. That's the research wing where they develop all our new drugs. You can't get in without a gold key card. கோல்டு கீ கார்டு. அதான் கோல்டு கீ கார்டு இல்லாம போக முடியாது. Let's find one. அதுக்கு நாம எங்க போறது? யாராச்சும் இருக்கணும். Security system activated. 3 minutes to full lockdown. ஆஹா 3 மினிட்ஸ்க்குள்ளார கண்டுபிடிக்கணுமா? அப்ப செக்யூரிட்டி கோல்டு கார்டா எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? இது மினுக்குதே. என்னது இது? வாட்ச். ஓகே இங்கே பட்டக்ஸ்ல ஏதோ இருக்குது. அது கோல்டு கடை கிடைச்சிச்சுங்க. சூப்பர் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? ஸ்டாப் இன்வெஸ்டிகேஷனா? அவ்வளோதான் எடுத்தாச்சு. I need to borrow this for a bit. I found one. We can get through the gate. அவ்வளோதான் வாங்க போலாம். அங்க 2 பேர் அந்த இவனுக்கு யாரு குறைவாக அவனவன் ஹெட்செட் பேட்டரில லோவா? ஏய் அசால்ட்டா கொண்டுட்டு போற. பயங்கரமான ஆளா இருப்பான் போலயே. என்ன 2 புல்லட்டுக்கே இது மொத்த இடமும் காலியாகுது.
செமையா இருக்குதுல ஆக்ஷன் படம் மாதிரி இருக்கு. Hey, you okay, man? நல்லாதான்டா இருக்கேன். Gonna need another way in. What about the underground parking lot? The same way we got in before. Good idea, Yagami-san. That'll get us into the hospital. We can get to the research wing from there. Especially now that we have the key card. That might work. Then we've got to try. We can't let Kuroiwa get away with this. இப்போ என்னாச்சு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல காமிக்கிறாங்க, ஏன் கண்ணல்ல அடிபட்டுருச்சா ஒருவருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல எது காமிச்சாங்கன்னு தெரியல. Good to see you again, detective. You're மஷிக்யோ. அடா இவன் அந்த செக்யூரிட்டி இங்க ஏடிடிசியோட செக்யூரிட்டி ஆளு. Just keep drawing the short straw, huh? Don't give me your snark, punk. இவன் அந்த எலக்ட்ரிக் பேட்டர்ன் வச்சு அடிப்பானே. முடிச்சு விட்டுருவோம், டக்குன்னு முடிச்சு விட்டுருவோம். நம்ம கிளம்புவோம், முடிச்சுட்டு போனாதான். இருங்க ஒரு நிமிஷம். என்ன அது போட்டு முடிக்கலாம் அவனை. எந்தரா தர்றா டேய். பாருங்க டிராகன் பால் மாதிரி என்னென்னமோ வந்துகிட்டு இருக்கு. எக்குசாலி இருக்காது, வித்தியாசமா இருக்கு, ஆனா நல்லாதான் இருக்கு. இருறா எப்பாடா, அவன் நல்ல வேலை காப்பாத்திட்டான் கடைசி அடி. I don't know how long I can keep doing this. But we can't stop. Not now. Yagami-san, what's wrong? என்னாச்சு இவருக்கு? பயங்கரமா அடிபட்டிருக்கு போல. Just a little dizzy. No surprise there. தலையில அடிபட்டுனா கிறுகிறுன்னு வருது போல இவருக்கு. என்னது? Are you okay, Yagami-san? அவர் கண்ணுக்கு மாதிரி கலர் பிளைண்ட்னஸ் மாதிரி தெரியுது. Don't know. I'm not seeing the light at the end of the tunnel just yet, though. Maybe you're better than you look. Come on, let's go. சேஸ் குராய்வா எங்க இருக்கு? ஏன் ஒரு மாதிரி மேலே ஏற முடியுமா? ஏற முடியாதா? அது மேலே தான், அந்த சைடில் தான் போகணும் போல. என்னடா ஹாரர் கேம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹாரர் கேம் மாதிரி ஆயிடுச்சுல, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹாரர் கேம் மாதிரி. ஹாரர் கேமாக மாறிய ஜட்மெண்ட். ஆமா ப்ரோ, டுடே ஒரே ஒரு லைவ் தான். இல்ல இன்னொன்று இருக்கும். யார்? ஓ இதான். ஓகே ஓகே, அந்த இது ஃபிளாஷ்பேக். நைட்டு ஒரு லைவ் இருக்கும் ப்ரோ, நைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுவேன். கோஆப் கேம், பேக் ஃபார் பிளட்.
அந்த இது பழசு நடந்த விஷயம். Some kind of sick joke? Who would do something like this? The cops will definitely think I did it. Nobody's gonna believe me. 10 மணி ப்ரோ, 10 மணி தூங்கிடுவீங்க அப்பெல்லாம். அவங்கள 3 பேரும் சேனல் வச்சிருக்கிறவங்க தான், மிச்சவங்க 3 பேரும். நொமேடிக் பே ஒன்று மேலே சேட்லாம் போட்டிருக்காருல அவரு, அப்புறம் தமிழ் டாஸ் கேமிங்னு ஒருத்தர், அப்புறம் ஆர்ஏ செஷன் ஒருத்தர், எல்லாருமே சேனல் வச்சிருக்கிறவங்க தான். அதில் லைவ் பண்ணுவாங்க, 3 பேர் லைவ் பண்ணுறோம். நான், நொமேடிக் பே வை, அப்புறம் ஆர்ஏ செஷன், 3 பேருமே லைவ் பண்ணுவோம். ஒரு சிண்டானி ஒரு கிரேட்டோஸ் காடப்படுத்தில கடைசியில் ஆனார்ல, அந்த மாதிரி எல்லாமே தோணுது போல. எல்லாமே ஒரு தலையில் அடிபட்டனால. நிலைமையில போறதே கஷ்டம், நவர முடியல. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹாரர் கேம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெளியில மழை பெய்தா? இல்ல மழையா என்னன்னு தெரியல. இவன் பேர் என்ன? எமி 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 3 வருஷத்துக்கு முன்னால கேஸுக்கு வந்திருந்தோம் இந்த இடத்துல. அந்த இது நினைவு, அந்த ஃபிளாஷ்பேக். Civil cases have been a mixed bag for me too. I've actually lost more than I've won. Is that so? Apparently a smart lawyer would never even consider an innocent plea in this case. Guess it's a good thing that I'm not so smart then, because I honestly believe I can win. ஆவியாட்ட என்னடா அது நம்ம மேல நேத்து ஆவி டிவியா? He's stubborn, but he means well. ஆக்சுவலா இந்த இவன் முன்னால போயிட்டு இருக்கான்ல, அந்த இவன் தான் அவளோட தம்பி பேசினால. ஏமி என்னடா உனக்கும் கேட்டுதா? டேய் இத பேய் கீது வந்துச்சாடா, எனக்கும் கேட்டுச்சு. உள்ள பேயா இருக்குமோ சந்தேகமா இருக்கே. Right. Whatever that fog over you was, looks like it's cleared. இப்போ போவோம், கிளியர் ஆயிட்டோம். Key card. You know, the gold one. சரி ரா பண்ணுவோம். This is where Shono is, right? If he hasn't been evacuated. His laboratory is just down this hallway. வித்தியாசமான பிஜிஎம் போடுறானுங்க, பேக்ரவுண்ட் பிஜிஎம், பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட். Probably.
வெட்டி இங்கே தான் இருக்கான். யார் இது? ஹே ஷோனோ. குரோய்வா. You just can't help but get in my way. Huh, Yakami? Put the gun down. Getting revenge isn't gonna do you any good. You should recognize it's all over by now. Revenge? That's not what I'm here for. This rat comes with me. What? Drop it! டேய் ஐயோ புஷ் இவனை வர ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமே. மிஸ்ட் சீரியல் பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போல, சைக்கோ பார்த்து. ஷோனோ நீ டாக்டர் தானடா, ஏதாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் நீயே பண்ணிக்க. ஐயோ ஃபுமியோ வேற கொண்டுட்டாங்க, சுட்டுருச்சு, குண்டு போட்டுருச்சு அவன் மேலேயும். ஒன்றும் இல்லை அது கிட்னி பக்கத்தில் தான் போயிருக்கோம், கிட்னி ஒன்று எடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான், கொல்லப்படாத. அதனால தப்பிக்கணுமே. என்ன ஜுராசிக் படம் மாதிரி இருக்குதே, என்ன இது ப்ரோ? ஜுராசிக் படத்தில் வர மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இந்த டைனோசர் ஒன்று வந்துட்டு ஒளிஞ்சுப்பாங்க இங்க, அந்த டேபிள் இப்படியே வரும்ல டைனோசர், இந்த ராப்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. Me and Kuroi were gonna settle this once and for all. That's fine. Don't try and rush. Just hit him once for me. Yakami-san. I will. We're here to rescue you, Shono. Not that I want to. Take care of him, okay? Yes, I can do that. ஆமா ப்ரோ, வில்லத்தனம்க்கு பயங்கரமான வில்லன் ப்ரோ. ஓடு. புல்லட் தீந்துருச்சு, இனிமேல் ஃபிஸ்ட் தான், ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் தான். வா. You're finished, Kuroiwa. You're wrong. This isn't the end! What do you mean? I have 89! As long as it exists, I will never surrender. Explain yourself. You told me that you were gonna keep Shono alive. Yeah. Shono and I, we're going to finish 89 together. I assure you he wants the same thing. That's how we'll be saved. Both of us. You really so sure you can accomplish that? Yeah, I'm sure of it. I'll show you. Just you wait. We're going to finish. No matter how many test subjects it takes us to complete it. As long as we complete the cure, Shono and I will be praised as heroes. You're insane. In that case, you can be our first subject in a long while. அப்படியே மோதி பார்த்துருவோமா? வரையா? ரவுண்ட் 2 ஃபைட். When you die, which of course you will. மார்டல் காம்பட் மாதிரி. ஆனால் மார்டல் காம்பட் தான் எனக்கு வரவே இல்லை. ஆக்சுவலாக மார்டல் காம்பட் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தேன், விளையாடவே எனக்கு தெரில. எனக்கு செமையா இருக்கே சீனு. ஒரு ஃபேர் பிளேவே கிடையாது அவங்ககிட்ட வில்லன்னா. அது வந்து இந்த மாதிரி காமிச்சு இன்டர் ஃபைட் ஆரம்பிக்கலன்னா எக்குசாவே இல்லையே. ஹீல் பண்ணிக்கிறேன்டா, அவன் சிறா தாவி சண்டை போடுறான். ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன்டா. எதை ஹீல் பண்ணலாம்? லான்ச் எடிஷன் இருக்கு, அதே ஹீல் பண்ணிப்போம். ஃபுல்லாக போயிடும். மீதி வாய்ப்பில் ஒரு குத்து.
பாடு. நைட் ஆன்லைன் பேட்டில் விளையாண்டு இருந்தீங்களா? இருறா ஒரு தயவு செஞ்சு சும்மா இருறா. இப்பதான் வரான். கொல்றானே டேய். கொண்டுகிட்டு இருக்கான். இருங்க வேற ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணாங்க. கொன்றுவான் போலயே அவன். போடு பவர் போடு. MK11 தான் விளையாண்டுருந்தீங்களா? ஆன்லைன் பேட்டிலா? இது PVPயா? ஆன்லைன் பிளேயர்ஸோட. அப்படியே அடிப்புறான்டா. இன்னமா அடின்னு அடிக்கிறான். சொல்லட்டி அடிப்பண்டா. செமையா இருக்குல்ல ப்ரோ இது ஃபைட்டு. ஜாக்கி சான் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. செமையா இருக்குது. ஐயோ வெளியில போய் விழுந்திருப்பேன். ஓப்பா எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை பண்றதுக்கு ரியாலிட்டியில. பட் நல்லா இருக்கு பாக்குறது. பிளாக் பேந்தர்ல இப்படிதானே இருக்கும் அந்த இது ஃபைட்டு. வில்லனுக்கு மாஸ்க் தான் காட்டியிருக்காங்க. வில்லனு இடியில அப்படியே முறைச்சு பாக்குற மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு. வில்லனை மாஸ்க் தான் காட்டுறாங்க எப்பவுமே. நீயும் பவர் பண்ணுவியா? நானும் பவர் பண்ணுவேன்டா. போடா பத்தரலாம். போடு. வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம். இது இல்லையா? இது எனர்ஜி பால். அது 30 செகண்ட்ஸ் ஆகுமா? ஹெவன்லி ஸ்ட்ரைக் யூஸ் பண்ணுவோம். உமா பேபி சாவுடா. அவ்வளவுதான் கடைசி முடி. நாடி அடிச்சு அடியில வெளியில போய் பறந்து போய் விழுந்துட்டான். செத்துக்கிட்டு போயிட்டான்னா என்ன பண்றது? நம்மளே உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்களே. மேலே ஏறி வருவான்னு நினைச்சேன். ரவுண்ட் 3 அப்படி மாட்டலாம். எப்படி இருக்கும்? என்னது இது? 89 இருக்கா இது? என்னது இது? அது என்னது இது? என்னன்னு தெரியலையே. டேய் பைத்தியம், இவன் ஃபுல் ஹெல்த்ல வந்துட்டாங்க. ஐயா டேய், நீ என்னடா ஹெல்த் போட்டு வர? இவனா ஹெல்த் எல்லாம் போடுறான். நான் தானடா ஹெல்த் போடணும். டேய் நான் தானடா இங்க ஹீரோ. இவனா ஹெல்த் எல்லாம் போடுறான். ஏதாச்சும் இறங்க. எனர்ஜி பால், எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளோஷன். இது வந்துருச்சு. ஏய் இருடா, கொஞ்சம் கேப் விடுறா. இருங்க, சாக்கை குடிச்சிட்டு ஃபுல்லா போட்டு வந்தாடுறோம். வரண்டா, வா கிட்ட வா. எந்திரி. அப்படி பிச்சுக்கா. அப்படி டிஞ்சு பண்ணா போதும், கீழே விழுந்துருவான். நம்ம காமெடியா இருக்குல்ல இது. இதான் ட்ரங்கன் மங்கி ஸ்டைல்.
ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆகுதே. ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆகுறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. புதுசு மாற்றலாம். ஆக்சுவலாக பவர் யூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கும். ஃபைட்டு பவர் தான். இங்கே பாருங்க, செமையாக இருக்குல்ல? எப்படி போட்டு மிதி. போட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கான் நம்மளைய. இன்னும் ஒரு வாட்டி பிடிச்சிடல. அண்டர்டேக்கர் கடைசியில் அண்டர்டேக்கர் டெத் ஸ்மேக் போட்டு முடிச்சிடலாம். இவனை என்ன இவ்வளோ பயங்கரமா அடிக்கிறான் அவன். யூஜி ஸ்பார்க்னது ஒண்ணுமே காணும். ஃபுல்லாக ஏற்றுவோம், லைஃப் ஃபுல்லாக ஏற்றுவோம், லைஃப் ஃபுல்லாக ஏற்றி அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் த்ரோ பவர் அட்டாக். கார்டு பிரேக் பண்ணலாமா? தண்டர் ஸ்ட்ரைக், ஸ்டன் இம்யூனிட்டி. ஓகே, இது யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். போடு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. இவருங்க ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தூரத்தில். பஞ்சஸ் அண்ட் கிக்ஸ். ஓஹா, கற்று வச்ச மொத்தையும் இறக்கி டிஃபிட் பண்ணியாச்சு. இல்லையா? Yo. Look who went and made a new friend. Frienda. Agreed not to put us behind bars, at least for now. Okay. But we're gonna need a lawyer though. பரவாயில்லையே, ஒத்துக்க வச்சிட்டாரு போல. ஓகே, அவனுங்களாம் ஓகே, இவன் தான் வந்துட்டு குறைவாக தான் வந்துட்டு கெட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ண வச்சிட்டாங்க போல, சமாளிச்சு. ஆஹா, இவன் வேற, இவனுக்கு வேற இது பண்ணுமே. சோனோ, நீ எப்படா குண்டடிப்பட்டு அப்படியே அமைதியா இருக்க? ஆஹா, திருந்தவே மாட்டான் போலயே. போடு கைட்டோ. Massive. Just telling him to stop's not gonna do shit. பாருங்களே, என்ன திரும்ப திரும்ப எதிர்த்து வந்துட்டு. பா, பீமா படம் எண்டிங் மாதிரி கடைசியில எல்லாம் சுட்டு கொண்டாங்க அவனை. Game is finally over. Yes, but I have no need for them anymore. Huh? என்னாச்சு? What's that? This? It's a dose of AD9. சரி, என்ன பண்ண போற? இவனுக்கு போட்டு கூட போறியா? சொன்ன பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போலயே. சாக போற நேரத்துல இவனுக்கு எதுக்கு போட்டு விடுறான்? What are you doing? என்ன எனக்கு புரியல, என்னடா பண்ண? AD9 is done now. ஓ, முடிஞ்சதா? AD9 ஃபுல்லா அது ட்ரக். I have has gone into this one syringe.
There's no mistaking it this time. Here's the proof. I'm going to show you once and for all. அங்க பாருங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். I'll prove that my miracle drug is a reality. How many people has your miracle killed? People. பின்னால இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா. But it'll save millions, maybe tens of millions across the world. That's why you thought it was okay to murder an innocent woman? Huh? Is that why you stabbed her to death and burned the evidence? Okubo-kun took the fall for all of it. You sent a good man to die! I never wanted to kill anyone. But it had to happen for AD9. It was the only way to save all of them! அதுக்குன்னு அப்பாவிகளை கொல்ல முடியுமா? பைத்தியக்காரன் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான். The toxin is irremovable. Use of AD9 will always result in death. Shono-kun told me as much. Countless human experiments led him to that conclusion. In other words, AD9's development has failed. ஓ இவரே சொல்லிட்டார். ஆக்சுவலா இவர் தான் டைரக்டர் ஆஃப் ADDC. Didn't want to admit that. He couldn't say that it was over, that he had killed several people, that it was all for naught. And when exactly did Shono-san tell you all this? Only the other day. அதாவது பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா AD9 ஒன்னு டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னு பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா that I decided to testify in this trial. Save the world. That's your bullshit excuse, huh? I don't buy it. The reason you murdered Emi-chan was so you could save your own skin. If you really cared about helping people, you would have left your research to someone else instead of resorting to murder. But AD9 is my drug. I'm the only one who could have finished it. தனி ஒருவன் படம் வில்ல மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன் இவன். Now I'll finally prove it. Prove that all my research was worth the effort. ரிசர்ச் அதுலயும் அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறது. தனி ஒருவன் படம் இல்லைன்னா அவன் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவான். அப்புறம் இந்த ரிசர்ச்காக அவன் குழந்தைங்களை கொண்டு இருப்பானே. For the longest time, my mother cared for both of my dementia-ridden grandparents. Once the disease had finally, mercifully taken them, my mother died too. So you see, Alzheimer's has taken many loved ones away, even from me. But now, it won't be taking anyone else, ever again. இவனுமே பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் போல. இவங்க அம்மா வந்துட்டு இவனோட பாட்டி தாத்தா வந்துட்டு அவங்களுக்குமே கிட்டத்தட்ட அந்த அல்சைமர் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க போல. அதனாலதான் இவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். இவனுக்கும் ஒரு ஃபிளாஷ்பேக். என்னாச்சு நம்ம சைடு எஃபெக்ட் போலயே. நம்ம அவன் சொன்னா AD9 ட்ரக் வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு, எதுவுமே ஆகாதுன்னு சொன்னான். When a patient is injected with AD9, they experience intense pain localized to the head, and their eyes become filled with a dark blue pigment. In the end, it's a gruesome death. As for the eyes, the toxins present in AD9 are what turns them blue. Shono-kun admitted as much. Had that been noticed,
it would have been clear proof of the experiments. And hence, every single corpse discovered in Kamurocho was found with ஓ அதனால தான் கண்ணை நோண்டிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. disposed of them. All in an effort to hide the horrible truth of his failure. ஓகே ப்ரோ இப்பதான் ஏன் கண்ணை நோண்டி அதை பணத்தை எல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ட்ரக்கு கொடுத்தா அந்த கண்ணு ப்ளூ கலரில் ஆயிடுதுல, அதனால தான் ஆக்சுவலாக கண்ணை நோண்டிட்டாங்க. எந்த அளவுக்குன்னு பாருங்களேன். படம் 3 வருஷம் கழிச்சு வெளியில் வராங்க. I can't thank you enough. செய்யாத குற்றத்துக்கு 3 வருஷம் உள்ள இருந்திருக்கான். Next week, huh? That's soon. It'll be nice to be out after all these years. The retrial for Emmy's case is coming up. Well, that'll be more of a formality than anything. And don't worry. Nobody believes you killed Emi-chan anymore. Right. You're already taking off? Actually, I brought someone else who wants to talk to you today. Fumiya Terasava. இவனுங்க ஆக்சுவலாக மாமா மச்சானுங்க மாதிரி. ஏன்னா எம்மிங்கிற வந்துட்டு இவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, இவனுக்கு வந்துட்டு அக்கா. ஸோ அதனால இவனுக்கு 2 பேரும் மாமா மச்சானுங்க தானே. You can take it from here. You're welcome to stick around, you know? Nah. Thanks for this, Yagami-san. So Shono and Kuroiwa are both dead, huh? And Ichinose and Morita are behind bars. Thanks to Yagami's agency, yes. Things may be somewhat hectic from now on, though. The health ministry is in turmoil, as is the ADDC. Yes. The center will likely be shut down. In the end, I suppose things worked out for Kajihira. That's unacceptable. Well, you're in luck, Saori-kun. Sounds like they're investigating his collusion with Minister Kazumi. The police are already on the case. Everyone tries, but you can't escape the law. I suppose all bad deeds will come to light eventually. Yeah, you got that right. Oh, and speaking of... Yes? I'm no senile old fool. Your little fling is clear as day. Huh? I'll have none of that in my office. Is that clear? சாயரிய கூட பண்ணிட்டு இருந்தான். அதுனா There's nothing to be afraid of. கிஜி பிலி பண்ணிட்டு இருந்தான். Well, you kids are all the same. Never listen to an old fart like me. Though it's not like we're any better, huh? Always ignoring our elders. Right? Old friend. Yagami. Matsugane. அவர் இறந்துட்டாரு. பழைய போட்டோ ஆக்சுவலா இது. You know, I really wouldn't mind you going back. I mean, back to being an attorney again. It's not like we got work coming in. Maybe I could find a job at another agency or something. What are you talking about? I'm not gonna abandon our business like that, man. But this is your chance to be an upstanding citizen again. Come on, man. You know how much of a gaping shithole this city is. Only a dumbass would be a detective here. Well, thank you very much. Kaito sounds right, though, you know? I mean, just think about it. People would line up just to have you represent them. It shouldn't even be a question. You think so? Of course I think so. Gendo-sensei would love to have you back at his office. And, I'm sure Matsugane-san would agree with him. Yep. She
She's right, man. Everything's led up to this point. It's like your story circling back around. And there's this fancy French word. Starts with a D. This is your... Your denouement? That's it! Denouement. You two give it a rest. Denouement. I quit. I'm not a lawyer anymore. I'm a detective. But funny enough, if I hadn't left Genda's, I never would have proven Okubo-kun innocent. Well, yes, I suppose that's true. அதுவும் கரெக்ட் தான். Pretty damn ironic. It's been 3 years now since I abandoned the truth and left my job as a lawyer. But it turned out that decision led me straight to the truth I tried to run away from. Guess it goes to show, you never know where your choices will take you. It's destiny. That's what you guys were saying just now, right? So, no matter what decisions you might make, what comes after matters most. The real important takeaway from all this is to never give up. I guess. By the way... What is it? I was just thinking about how I looked in that suit. I didn't really pull it off, did I? Yeah, I knew it. That settles it. I'm never wearing a suit again. No way, no how. Hey, you know, now that's another plus of staying a detective. Seriously? The court suit அவருக்கு பிடிக்கல போல அவருக்கு. Hello? Yagami Detective Agency. Huh? Shinatana not one agency மாதிரி. Still hasn't come home? What do you think this is, lady? A pet shop? Oh yeah? We'll do it. Ask her some more about the cat. But Yagami-kun... Choco. And she's 5? Just send us a picture, yeah? All right, time to get some catnip at Don Quixote. Kaito-san. This is our first job in a while. Now let's go find that lady's cat. இதெல்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக பிடிக்கிறான்னு பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக நம்ம கேம் முடிஞ்சிருச்சு. டக்குயி கீய காமி இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் கிரெக் ஷுன் அப்படிங்கிறவங்க தான் கொடுத்துருக்காரு போல. செம்ம கேம் ஆக்சுவலாக. ஸ்கிப் பண்ண முடியுதா? இல்லை ஏதோ வருது. ஆமாம் ப்ரோ, செம கேம். நீங்கள் விளாண்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது தனி கேம் தான். மற்ற யக்குசால விளாடணும்னு அவசியம் இல்லை, தனியாகவே விளாட்லாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. அதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் ஸ்டோரி சம்மந்தம் இல்லை, ஒரு துளி கூட சம்மந்தம் இல்லை. ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்கள் விளாண்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக PS+ல தானே இருக்குது. பெட்டர்னா பெரிய கேம் ப்ரோ, அது கன்சர்னாக இருக்கணும். எத்தனை பாட்டு வந்துச்சு பாருங்களேன். அது கிட்டத்தட்ட 18வது பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். 17 18வது 18 நினைக்கிறேன். செம கேம். அப்படின்னா 2 கேம் இருக்குது எனக்கு யக்குசா ஃப்ரான்ச்சைஸில். லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று, யக்குசா லைக் எ டிராகன் ஒன்று இருக்குது. 2 மட்டும் முடித்தா அடுத்த கேம் வரும். யக்குசா லைக் இஷின்னு நினைக்கிறேன், அது வரப்போகுது. அது விளாடணுன்னான்னு தெரில. PS+ல கொடுத்தா விளாடுவேன். என்டையர்லி வேற ஒரு ஸ்டோரி. அப்புறம் வேற என்ன, கேனானில் ஒன்று வரப்போகுது, கிரியோ பேஸ் பண்ணி. அடுத்தது லைக் எ டிராகன் எ மேன் ஹூ எரேஸ்ட் ஹிஸ் நேம் அப்படின்னு ஒரு கேம். 2024 அடுத்த வருஷம் தான் வரும். அனௌன்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ட்ரெய்லர் மாதிரி சின்னதாக, சினிமேட்டிக் ட்ரெய்லர். பாட்டு ஸ்ட்ரைக்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. காப்பிரைட் கிளைம் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா வேறு வழி இல்லை, தூக்கி தான் ஆகும்.
மேடிக்கு அப்புறம் டுடே விளாட்லாமா? கேட்டிங்களா அவர்கிட்ட? குரூப்பில் தான் போடலை. தமிழ் டாஸ் கேமிங் வரேன்ட்டார்ல, அவரு தானே வரேன்ட்டாரு. ஸோ அதான் நாம ரெடி, நீங்களும் எங்கே பாருங்க 2 பேரும் உட்காந்துருந்தானுங்களே, எந்திரிச்சு போயிட்டாங்களா? நான் வெளியில் இல்லை குனிஞ்சு பார்க்குறதுக்குள்ளார எங்கேயும் போயிட்டானுங்க. சரி ஓகே. என்ன ப்ரோ அவங்க வராங்களா ப்ரோ? அவர் மட்டும் ரசூல் ப்ரோ மட்டும் கேட்டு சொல்கிறேங்க. கேட்டுட்டு குரூப்லேயே சொல்லுங்கள் எத்தனை மணிக்கு. நம்ம அடிக்கு எங்கே விளாண்டுருக்கீங்களோ? பிளேயிங் MK11 PS4ன்னு காட்டுது. வந்துட்டாருடா, திரும்ப வந்துட்டாரு. கட்டு வாங்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துச்சு. இந்த டைட்டில் போடுறப்ப இந்த பாட்டு வந்தது, பயங்கரமாக இருந்தது. ரசூல் ப்ரோ கிட்டே கேட்கல, என்ன ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் வந்து சொல்கிறீங்க, லேட்டாக போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ, அப்புறமா கேட்டு சொல்லுங்கள். இன்னைக்கு தானே, நாளைக்கு கூட விளாண்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ கேம் பண்ணலாம், விளாட்லாம் சொல்லுங்க. டவுட்டாக இருக்குது, நிறையா இருக்குது இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சு. ஸ்பைடர்மேன் அன்சார்ட்டட் விளாட்லான் இருக்கேன். அன்சார்ட் லாஸ்ட் லெகசி 10 மணி நேரம் கேம் தான், சின்ன கேம் தான். எரிக்கான ஒரு கேம் ப்ரோ PS Plusல வந்திருக்கு, அது நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. விளாண்டு பார்க்கறனா விளாண்டு பாருங்க யாராவது. எரிக்கா அப்படின்னு ஒரு கேம், கிட்டத்தட்ட லைவ் ஆக்ஷன் சினிமேட்டிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம முடிவுகள் எடுக்கிறது மாதிரி தான் கதைகள் மாறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு கேம் ஹார்ட்லி 2 ஹவர்ஸ்குள்ளார முடிச்சிடலாம். 1.5 hours 1 hour 40 minutes அதுக்குள்ளார முடிச்சிடலாம் கேம். ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி ப்ரோ. ரியல் லைஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு எடுத்தது அந்த கேம். ஃபுல்லாக லைவ் ஆக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும், கிராஃபிக்கலாக இருக்காது. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. அது விஷ்லிஸ்டில் போட்டிருக்கேன், பண்ணணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள். என்ன நாய் வந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ளார, ஆஃபீஸ்க்குள்ளார. பூனையா நாயா? பூனைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பூனை அந்த ஒரு ஆயா வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணி பூனை பெட் ஷாப்லேருந்து கால் பண்ணுறோம், பூனை காணாம போச்சு நாங்களே, அந்த பூனை தான் நினைக்கிறேன். இது எப்படி கதை சிங்க் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன். கிரெடிட்ஸில் கூட பூனை தேடிட்டு வந்திருக்கிறாங்க, காணோம். பூனை இப்போ வந்துச்சு, முடுகுன்னு ஓடுறாங்க, பூனை கிடச்சிக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி. கிரெடிட்ஸில் கூட ஒரு கதை ஓடுது. பூனையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க, கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஃபோன் பண்ணுறாரு, ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன், பூனை கிடச்சிச்சு உங்கள் பூனை வந்து கூட்டிகிட்டு போய்க்கோங்க, இல்லை நான் வந்து தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சுதுடா.
என்ன கிரெடிட்ஸ் போயிட்டே இருக்குது. கம்பெனிஸ் லிமிடெட் இதெல்லாம் எல்டிடினா லிமிடெட் தான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இன்னும் முடியலையா? எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வருது. பூனை வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இருக்கு கதை. ஆக்சுவலா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. பூனை ஷேக்கன்லாம் பண்ணுது. என்னது? ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. ஆக்சுவலா எவ்வளோ கோல்டு தேங்காப்பா. 72 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கிறோம். நாம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறோம். ஐடி கேஸ். கேர்ள் ஃப்ரெண்டு முட்டை. 4 கேர்ள் ஃப்ரெண்டில் முட்டை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தான் நமக்கு. ஒன்றுமே இல்லை. அதில் சைடு தனியாக ஸ்டோரி பண்ணும் போல், சைடு மிஷன் பண்ணால் தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் தேங்க்யூ அப்படின்னு போட்டு ஒன்று அன்லாக் பண்ணிட்டானுங்க. அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க. இனிமேல் ஃப்ரீ ரோம் அன்லாக் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். presented by Sega Ryuga Gotaku Studios. நைஸ் கேம். அருமையாக முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். நியூ கேம் ப்ளஸ்ஸு ஃபியூச்சர்லாம் மினி கேம் ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை எக்ஸ்ப்ளோர் கமரோச்சோ வித்தவுட் மெயின் ஸ்டோரி. ஓகே ப்ரோஸ், அவ்வளோதான். அருமையான கேம் முடிச்சிருக்கிறோம். செம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸு. நெக்ஸ்ட்டு அன்சார்ட்டட் லாஸ்ட் லெகசி பண்ணலான் இருக்கேன். இன்னைக்கு நைட்டு ஃப்ரான்ஸோட பேக் ஃபார் பிளேட் பண்ணுவோம். முடிஞ்சா பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்துங்க. டாடா, பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் கேமில் சந்திப்போம்.